serving as a benchmark for other corporates. 2. Introduce a credit guarantee support mechanism through CGT MSE for invoice discounting on TREDS platform. 3. Link GEM with TREDS for sharing information with financiers about government purchases from MSMEs, encouraging cheaper and quicker financing. 4. Introduce TREDS receivables as asset-backed securities, helping develop a secondary market, enhancing liquidity and settlement of transactions. Professional support. Government will facilitate professional institutions such as the ICAI, ICSI, ICMAI to design short-term modular courses and practical tools to develop a cadre of corporate mitras, especially in Tier 2 and Tier 3 towns. These accredited para-professionals will help MSMEs meet compliance requirements at affordable costs. Infrastructure. During this past decade, our government has undertaken several initiatives for large-scale enhancement of public infrastructure, including through new financing instruments such as Infrastructure Investment Trust (InvITs) and Real Estate Investment Trust (REITs), and institutions like NIIF and NABFID. We shall continue to focus on developing infrastructure in cities with over 5 lakh population, that is Tier 2, Tier 3 cities, which have expanded to become growth centers. Public capital expenditure has increased manifold from 2 lakh crore in 2014-15 to an allocation of 11.2 lakh crore in BE 25-26. In this coming year, that is financial year 2026-27, I propose to increase it to 12.2 lakh crores to continue the momentum. To strengthen the confidence of private developers regarding risks during infrastructure development and construction phase, I propose to set up an infrastructure risk guarantee fund to provide prudentially calibrated partial credit guarantee to lenders. Over the years, REITs have emerged as a successful instrument for asset monetization. I propose to accelerate recycling of significant real estate assets of the CPSEs through the setting up of dedicated REITs. To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years, starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Kalinga Nagar to the ports of Paradeep and Dhamra. Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. And C, launch a coastal cargo promotion scheme for incentivizing a modal shift from rail to road to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12% by 2047. To enhance last mile and remote connectivity and promote tourism, I propose to give incentives to indigenize manufacturing of seaplanes. A seaplane VGF scheme
will be also introduced to provide support for operations. Carbon capture, utilization and storage. Aligning with the roadmap launched in December 2025, the carbon capture, utilization and storage technologies at scale will achieve higher readiness and in end-use application across 5 industrial sectors, including power, steel, cement, refineries, and chemicals. An outlay of 20,000 crore is proposed over the next 5 years for this purpose. City economic regions. Cities are India's engines of growth, innovation, and opportunities. We shall now focus on Tier 2, Tier 3 cities, and even temple towns, which need modern infrastructure and basic amenities. This budget aims to further amplify the potential of cities to deliver the economic power of agglomerations by mapping city economic regions based on their specific growth drivers. An allocation of 5,000 crore per CER over 5 years is proposed for implementing their plans through a challenge mode with a reform-cum-result-based financing mechanism. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. Financial sector. The Indian banking sector today is characterized by strong balance sheet, historic highs in profitability, improved asset quality, and coverage exceeding 98% of villages in the country. At this juncture, we are well placed to futuristically evaluate the measures needed to continue on the path of reform-led growth of this sector. I propose setting up a high-level committee on banking for Vikasit Bharat. High-level committee on banking for Vikasit Bharat to comprehensively review the sector and align it with India's next phase of growth, while safeguarding financial stability, inclusion, and consumer protection. The vision for NBFCs for Vikasit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption in order to achieve scale and improve efficiency in the public sector NBFCs. As a first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. I propose a comprehensive review of the foreign exchange management non-debt instruments rules to create a more contemporary, user-friendly framework for foreign investments consistent with India's evolving economic priorities. Corporate bond market. I propose to introduce a market-making framework with suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. I also propose to introduce total return swaps on corporate bonds. Municipal bonds. To encourage the issuance of municipal bonds of higher value by larger cities, I propose an incentive of 100 crore rupees for a single bond issuance. 100 crore rupees for a single bond issuance of more than 1,000 crore. The current scheme under Amrit which incentivizes issuances up to 200 crores only,
will also continue to support smaller and medium towns. That will also continue to support the smaller and medium towns. Ease of doing business. Individual persons resident outside India, PROI, will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the Portfolio Investment Scheme. It is also proposed to increase the investment limit for an individual PROI under the scheme from 5% to 10%, with an overall investment limit for all individual PROIs to 24% from the current 10%. Emerging technologies including AI. 21st century is technology driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill, and Divyangjan to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies through AI Mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. Our second kartavya is to fulfill aspirations and build capacities. Close to 25 crore individuals have come out of multi-dimensional poverty through a decade of our government's sustained and reform-oriented efforts. Our government has therefore decided to place a renewed emphasis on the service sector to provide a pathway to fulfilling aspirations of a youthful India with the following measures. I propose to set up a high-powered education to employment and enterprises standing committee to recommend measures that focus on services sector as a core driver of Vikasit Bharat. This will make us a global leader in services with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize areas to optimize the potential for growth, employment, and exports. They will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements and propose measures thereof. To create a range of skilled career pathways, a new range of skilled career pathways for our youth, I propose interventions in the following sectors. Health. Existing institutions for allied health professionals will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. This will cover 10 selected disciplines, including optometry, radiology, anesthesia, OT technology, applied psychology and behavioral health, and add 1 lakh AHPs over the next 5 years. A strong care system covering geriatric and allied care services will be built. A variety of NSQF aligned programs will be developed to train multi-skilled caregivers, combining core care and allied skills such as wellness, yoga, and operation of medical assistive devices. In the coming year, 1.5 lakh caregivers will be trained. Hubs for medical value tourism. To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational, and research facilities. They will have Ayush centers,
medical value tourism facilitation centers, and infrastructure for diagnostics, post-care, and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs. Ancient Indian yoga, already respected in several parts of the world, was given a mass global recognition when Honorable Prime Minister took it to the UN. Post-COVID, Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and youth who process the products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to 1. Set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. 2. Upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem and make available more skilled personnel. 3. Upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research, training, and awareness for traditional medicine. Animal husbandry. Livestock contributes to close to 16% of farm income, including of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospitals, diagnostic laboratories, and breeding facilities in private sector. Collaboration between Indian and foreign institutions will also be facilitated. Orange economy. India's animation, visual effects, gaming and comics sector, ABGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up ABGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. The Indian design industry is expanding rapidly, and yet there is a shortage of Indian designers. I propose to establish, through Challenge Route, a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India. Education. Our government will support states through Challenge Route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges and research institutions, skill centers and residential complexes. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, Viability Gap Funding and capital support, 1 girls' hostel will be established in every district. To promote astrophysics and astronomy via immersive experiences, 4 telescope infrastructure facilities will be set up or upgraded. The National Large Solar Telescope, the National Large Optical Infrared Telescope, the Himalayan Chandra Telescope, and the Cosmos 2 Planetarium. Tourism. The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation.
forex earnings, and expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. It will function as a bridge between academia, industry, and government. I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites through a standardized, high-quality, 12-week training course in hybrid mode in collaboration with the Indian Institute of Management. A national destination digital knowledge grid will be established to digitally document all places of significance, cultural, spiritual, and heritage. This initiative will create a new ecosystem of jobs for local researchers, historians, content creators, and technology partners. India has the potential and opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu Kashmir. Also in Araku Valley in the Eastern Ghats and Podigai Malai in the Western Ghats. Turtle trails along key nesting sites in the coastal areas of Odisha, Karnataka, and Kerala. And 3 bird watching trails along the Pulikat Lake in Andhra Pradesh, Tamil Nadu. It's on the border. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, we established the International Big Cat Alliance in 2024. This year, India is hosting the first ever Global Big Cat Summit, where heads of governments and ministers from 95 range countries will deliberate on collective strategies for conservation. Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites, including Lothal, Dolavira, Rakhi Gadi, Adichanallur, Saranath, Hastinapur, and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers, and guides. The sports sector provides multiple means of employment, skilling, and job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports talent, which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers, which are foundational, intermediate, and elite levels. B, systematic development of coaches and support staff. C, integration of sports science and technology. D, competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E, development of sports infrastructure for training and competition. Our third Kartavya aligns with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas towards Vikasit Bharat. This requires targeted efforts for 1, increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers. B, empowering Divyangjan through access to livelihood opportunities, training, and high-quality assistive devices. C, empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D, focus on the Purvodaya states
and the Northeast region to accelerate development and employment opportunities. Fisheries. We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars to strengthen the fisheries value chain in coastal areas and enable market linkages involving startups and women-led groups together with fish farmer producer organizations. Animal husbandry. To provide quality employment opportunities in rural and peri-urban areas, we will support the animal husbandry sector in entrepreneurship development through A, credit-linked subsidy program, B, scaling up and modernization of livestock enterprises, C, enhanced creation of livestock, dairy and poultry, enhanced creation of livestock, dairy and poultry focused integrated value chains, and D, encourage creation of livestock farmer producer organizations. High value agriculture. To diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes, and create new employment opportunities, we will support high value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, agar trees in northeast, and nuts such as almonds, walnuts, and pine nuts in our hilly regions. These, all of them, will be supported. India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity through various interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. Sandalwood. Sandalwood is closely linked to India's social and cultural heritage. Our government will partner with state governments to promote focused cultivation and post-harvest processing to restore the glory of the Indian sandalwood ecosystem, to rejuvenate old, low-yielding orchards, and expand high-density cultivation of walnuts, almonds, and pine nuts. We will support a dedicated program to enhance farmer incomes and in bringing value addition by engaging youth. Bharat Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized advisory support. She Marts for rural women-led enterprises. Building on the success of Lakpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, She Marts will be set up as community-owned retail outlets within the cluster-level federations through enhanced and innovative financing instruments. Empowering Divyangjan. Divyangjan Kaushal Yojana. Information technology, AVGC sectors
hospitality and food and beverages sectors often offer task-oriented and process-driven roles which are suitable for Divyangjan. We will ensure dignified livelihood opportunities through industry-relevant and customized training specific to each Divyangjan group. Divyang Sahara Yojana, timely access to high-quality assistive devices for all eligible Divyangjan is a fundamental need. I propose to 1. Support the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, ALIMCO, to set up and to scale up production of assistive devices, invest in R&D and AI integration, strengthen PM Divyasha Kendras, and support setting up of assistive technology marts as modern retail style centers where Divyangjan and senior citizens can see, try and purchase assistive products. Reaffirming our commitment to mental health and trauma care. There are no national institutes for mental health care in North India. We will therefore set up a NIMHANS 2 and also upgrade national mental health institutes in Ranchi and in Tezpur as regional apex institutions. Emergencies expose families, particularly the poor and vulnerable, to unexpected expenditure. We will strengthen and increase these capacities by 50% in district hospitals by establishing emergency and trauma care centers. Focus on Purvodaya states and northeastern regions. Purvodaya, I propose the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of 5 tourism destinations in 5 Purvodaya states, and the provision of 4,000 e-buses. Buddhist sites in northeastern region. The northeastern region is a civilizational confluence of Theravada and Mahayana or Vajrayana traditions. I propose to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram, and Tripura. The scheme will cover preservation of temples and monasteries, pilgrimage interpretation centers, connectivity, and pilgrim amenities. 16th Finance Commission. On 17th November 2025, the 16th Finance Commission submitted its report to the President. As mandated under Article 281 of the Constitution, the government is to lay the report along with the explanatory memorandum on the action taken report on the recommendations of the Commission in Parliament, which, Sir, Honourable Speaker, you've allowed me to do at the commencement of this session. The government has accepted the recommendation of the Commission to retain the vertical share of devolution at 41%. As recommended by the Commission, I have provided 1.4 lakh crores of rupees to the states for the year 2026-2027 as Finance Commission grants. These include rural and urban local body and disaster management grants. Fiscal consolidation. Government has been delivering on our fiscal commitments consistently without compromising on social needs. To strive towards accepted standards of fiscal management in Budget 25-26, I had indicated that the central government would target reaching a debt to GDP ratio of 50 plus or minus 1% by 2030-31. In line with this, the debt to GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP in BE 26-27.
compared to 56.1% of GDP in RE 25-26. A declining debt to GDP ratio will gradually free up resources for priority sector lending and expenditure by reducing the outgo on interest payments. One of the main operational instruments for debt targeting is the fiscal deficit. I am happy to inform this august House that I fulfilled my commitment made in 2021-2022 to reduce fiscal deficit below 4.5% of GDP by 25-26. In RE 25-26, the fiscal deficit has been estimated at par with BE of 2025-26 at 4.4% of GDP. In line with the new fiscal prudence path of debt consolidation, the fiscal deficit in BE 26-27 is estimated to be 4.3% of the GDP. The revised estimates of the non-debt receipts are 34 lakh crore rupees, of which the centre's net tax receipts are 26.7 lakh crore. The revised estimate of the total expenditure is 49.6 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 11 lakh crores. Budget estimates 2026 to 2027. Coming to 26-27, the non-debt receipts and the total expenditure are estimated as 36.5 lakh crore and 53.5 lakh crore respectively. The centre's net tax receipts are estimated at 28.7 lakh crore rupees. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.7 lakh crore rupees. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 17.2 lakh crore rupees. I'll now move to Part B. Part B, direct taxes. Honorable Speaker, sir, I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the Liberalized Remittance Scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%. Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I propose a scheme for small taxpayers, wherein a rule-based automated process will enable
obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. For the ease of taxpayer holding securities in multiple companies, I propose to enable depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July, and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan instead of requiring a TAN, which is a temporary accounting number. To address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs, and such others, I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size. This scheme would be applicable for two categories of taxpayers, namely A, who did not disclose their overseas income or assets, and B, who disclosed their overseas income and or paid due tax but could not declare the asset acquired. For category A, the limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees. They need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax and 30% as additional income tax in lieu of penalty, and would thereby get immunity from prosecution. For category B, asset value is proposed to be up to 5 crore rupees. Here, immunity from both penalty and prosecution will be available with a payment of fee of 1 lakh rupees. Rationalizing penalty and prosecution. Multiplicity of proceedings are hindrance to the ease of doing business. I propose to integrate assessment and penalty proceedings by way of a common order for both. There will be no interest liability on the taxpayer on the penalty amount for the period of appeal before the first appellate authority, irrespective of the outcome of appeal process. Further, quantum of prepayment is being reduced from 20% to 10% and will continue to be calculated only on core tax demand. As an additional measure for reducing litigation, I propose to allow taxpayers to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated, and an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the relevant year. The assessing officer will then use only this updated return in his proceedings. There is already a framework for immunity from penalty and prosecution in the cases of underreporting. I propose to apply this framework for immunity to misreporting too. However, in such a case, the taxpayer will need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due. Penalties for certain technical defaults, such as failure to get accounts audited, non-furnishing of transfer pricing audit report, and default in furnishing statement for financial transactions are proposed to be converted into fee. I propose to rationalize prosecution framework under Income Tax Act
while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offence. Non-production of books of account and documents and requirement of TDS payment where payment is made in kind are being decriminalized. Further, minor offences will attract fine only. The remaining prosecutions will be graded commensurate with the quantum of offence. They will entail only simple imprisonment with maximum imprisonment reduced to 2 years and power to courts to convert even those into fines. There is no penalty. There is no penalty presently for non-disclosure of non-immovable foreign assets with aggregate value less than 20 lakh rupees. I propose to also provide them with immunity from prosecution with retrospective effect from 1/10/2024. Cooperatives. Deduction is already allowed to a primary cooperative society engaged in supplying milk, oilseeds, fruits or vegetables raised or grown by its members. I propose to extend this deduction to also include supply of cattle feed and cotton seed produced by its members. I propose to allow inter-cooperative society dividend income as deduction under the new tax regime to the extent it is further distributed to its members. I further propose to allow exemption for a period of 3 years to dividend income received by a notified national cooperative federation on their investments made in companies up to 31/1/2026. This exemption would be allowed only for dividends further distributed to its member cooperatives. Supporting IT sector as India's growth engine. India is a global leader in software development services, IT-enabled services, knowledge process outsourcing services, and contract R&D services relating to software development. These businesses and their segments are quite interconnected with each other. All these services are proposed to be clubbed under a single category of information technology services with a common safe harbor margin of 15.5% applicable to all. The threshold for availing safe harbor for IT services is being enhanced substantially from 300 crore rupees to 2,000 crore rupees. Safe harbor for IT services shall be approved by an automated rule-driven process without any need for tax officer to examine and accept the application. Once applied by an IT services company, the same safe harbor can be continued for a period of 5 years at a stretch at its choice. For IT services companies who want to conclude advanced pricing agreement, APA, I propose to fast-track unilateral APA process for IT services and endeavor to conclude it within a period of 2 years. The period of 2 years can be extended by a further period of 6 months on taxpayers' request. I propose to extend the facility of modified returns available to the entity entering APA to its associated entities also. Attracting global business and investment. Recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers, I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data center services from India. It will, however, need to provide services to Indian customers through an Indian reseller entity. I also propose to provide a safe harbor of 15% on cost in case the company providing data center services from India is a related entity. To harness the efficiency of just-in-time logistics for electronic manufacturing,
I propose to provide safe harbor to non-residents for component warehousing in a bonded warehouse at a profit margin of 2% of the invoice value. The resultant tax of about 0.7% will be much lower than in competing jurisdictions. To provide fillip to toll manufacturing in India, I propose to provide exemption from income tax for 5 years to any non-resident who provides capital goods, equipment, or tooling to any toll manufacturer in a bonded zone. To encourage vast pool of global talent to work in India for a longer period of time, I propose to provide exemption to global, non-India sourced income of a non-resident expert for a stay period of 5 years under notified schemes. I propose to provide exemption from minimum alternate tax, the MAT, to all non-residents who pay tax on presumptive basis. Tax administration. I propose to constitute a joint committee of Ministry of Corporate Affairs and Central Board of Direct Taxes for incorporating the requirements of income computation and disclosure standards, the ICDS, in the Indian Accounting Standards, Ind AS itself. Separate accounting requirement based on ICDS will be done away with from the tax year 27-28. To support Prime Minister Modi's vision of homegrown accounting and advisory firms to become global leaders, I propose to rationalize the definition of accountant for the purposes of safe harbor rules. Other tax proposals. Change in taxation of buyback was brought in to address the improper use of buyback route by promoters. In the interest of minority shareholders, I propose to tax buyback for all types of shareholders as capital gains. However, to disincentivize misuse of tax arbitrage, promoters will pay an additional buyback tax. This will make effective tax 22% for corporate promoters. For non-corporate promoters, the effective tax will be 30%. TCS rate for sellers of specific goods, namely alcoholic liquor, scrap, and minerals, will be rationalized to 2%, and that on tendu leaves will be reduced from 5% to 2%. I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. We reformed the taxation landscape for corporates in 2019 by providing them a simplified regime with lower tax rate so that they could productively focus on business rather than on claim of deductions and exemptions. To encourage companies to shift to the new regime, set off of brought forward MAT credit, minimum alternate tax credit, is proposed to be allowed to companies only in the new regime. Set off using available MAT credit is proposed to be allowed to an extent of 1/4 of the tax liability in the new regime. MAT is proposed to be made final tax, so there will be no further credit accumulation from 1st April 2026. In line with this change, the rate of final tax is being reduced to 14% from the current MAT rate of 15%. The brought forward MAT credit of taxpayers
accumulated till 30th March 2026 will continue to be available to them for set-off as above. Indirect taxes. I shall now take up proposals related to indirect taxes. My proposals for customs and central excise aim to further simplify the tariff structure, support domestic manufacturing, promote export competitiveness, and correct inversion in duty. To continue weeding out long continuing customs duty exemptions, I propose to remove certain exemptions on items which are being manufactured in India or where the imports are negligible. Similarly, to further simplify the process of ascertaining the rate of duty applicable on a particular item, I propose to incorporate certain effective rates in various customs notifications to the tariff schedule itself. I shall now take up sector-specific proposals. Promotion of exports of marine, leather, and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear, and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. Nuclear power. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity. Critical minerals. It is proposed to provide basic customs duty exemption to the import of capital goods required for the processing of critical minerals in India. Biogas blended CNG. I propose to exclude the entire value of biogas while calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG. Civil and defense aviation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair, or overall requirements by units in the defense sector. Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports.
Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. Ease of living. To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Vikasit Bharat. In this regard, I propose many measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement of goods and greater certainty to the trade. Trust-based systems. I propose to enhance duty deferral period for Tier 2 and Tier 3 authorized economic operators, known as AEOs, from 15 days to 30 days. I propose to provide eligible manufacturer importers the same duty deferral facility. This should encourage them to get themselves accredited as a full-fledged Tier 3 AEO in due course. To provide greater certainty and for better business planning, I propose to extend validity period of advance ruling binding on customs from the present 3 years to 5 years. In the spirit of the whole of government approach, government agencies will be encouraged to leverage AEO accreditation for preferential treatment in clearing their cargo. Regular importers with trusted long-standing supply chains will be recognized in the risk system so that the need for verification of their cargo every time can be minimized. Export cargo using electronic sealing. Export cargo using electronic sealing will be provided through clearance from the factory premises to the ship. For import of goods not needing any compliance, filing of bill of entry by a trusted importer and arrival of goods will automatically notify customs for completing their clearance formalities. This will enable goods to be released immediately on arrival. The customs warehouse framework will be transformed into a warehouse operator-centric system with a self-declarations, electronic tracking, and risk-based audit. These reforms will move away from the current system of officer-dependent approvals and reduce transaction delays and compliance costs. Ease of doing business. Approvals required for cargo clearance from various government agencies will be seamlessly processed through a single and interconnected digital window by the end of the financial year. Processes involved in clearance of food, drugs, plant, and animal and wildlife products, accounting for about 70% of interdicted cargo, will be operationalized on this system by April 2026 itself. For goods not having any compliance requirement, clearance will be done by customs immediately after online registration is completed by the importer, subject to the payment of duty. Customs integrated system will be rolled out in 2 years as a single integrated and scalable platform for all customs processes. Utilization of non-intrusive scanning with advanced imaging and AI technology
for risk assessment will be expanded in a phased manner with the objective to scan every container across all the major ports. New export opportunities to support Indian fishermen to fully harness the economic value of marine resources beyond our territorial waters. The following measures will be taken. A. Fish catch by an Indian fishing vessel in exclusive economic zone or on the high seas will be made free of duty. Landing of such fish on foreign port will be treated as export of goods. Safeguards will be put in place to prevent misuse during fish catch, transit or transshipment. To support aspirations of India's small businesses, artisans and startups to access global markets through e-commerce, I am pleased to announce complete removal of the current value cap of 10 lakh rupees per consignment on courier exports. In addition, handling of rejected and returned consignments will be improved with effective use of technology for identifying such consignments. I propose to revise provisions governing baggage clearance during international travel to address genuine concerns of passengers. The revised rules will enhance duty-free allowances in line with the present-day travel realities and provide clarity in temporary carriage of goods brought in or taken out. There are honest taxpayers who are willing to settle disputes by paying all their dues, but they get deterred due to negative connotation associated with penalty. They will now be able to close cases by paying an additional amount in lieu of penalty. Honorable Speaker, sir, with this I commend the budget to this august House. Jai Hind. One and a half hours. आइटम नंबर 3 माननीय वित्त मंत्री जी। Item number 2, sir. 3. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. आइटम नंबर 4 माननीय वित्त मंत्री जी। Sir, with your permission, I move for leave to introduce the Finance Bill 2026. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इस पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पूरे स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. माननीय सदस्यगण, आपको सूचित किया जाता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की कॉपी पब्लिकेशन काउंटर पर ली जाती है। बजट भाषण और बजट से संबंधित दस्तावेज आपके मोबाइल फोन और मेंबर पोर्टल्स पर ही उपलब्ध है। सभा की कार्रवाई कल सोमवार दिनांक 2 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। निर्मला सीतारमण यांनी बजेटचा हा पहिला टप्पा मांडलेला आहे। अनेक महत्त्वाच्या घोषणा या ठिकाणी करण्यात आलेल्या आहेत। खरं तर हातमाग वृद्धीसाठी महात्मा गांधी ग्रामस्वराज्य अभियान राबवण्यात येणारे खादी हातमाग उत्पादन वाढवणार असं त्यांनी सांगितलेलं आहे। त्यासोबतच बायोफार्मा शक्तीसाठी 10,000 कोटी, कंटेनर निर्मिती करता 10,000 कोटी, तर सूक्ष्म लघु उद्योगासाठी देखील 10,000 कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे। टॅक्स संदर्भात जर आपण माहिती घेतली तर 1 एप्रिल पासून नवा आयकर लागू होणार आहे। अपघात विमा रक्कमसाठी 0 टॅक्स लागू होणार आहे। तर
टॅक्समधून 28 लाखांचा महसूल जमा होईल असं सांगण्यात आलंय. तर 31 ऑगस्ट पर्यंत आयकर परताव्याची मुदत देखील वाढवण्यात आलेली आहे. आयकरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाहीये. 2047 पर्यंत करमुक्ती होईल असं देखील सांगण्यात आलेलं आहे. कफ सिरप कुठे? इथे कसे? थांबा. कुठेही खोकला थांबवा नवीन रेड स्टेप्सिल्स ड्राय कफने. यात आहेत कफ सिरपचे गुण जे खोकला पळवतात आणि देतात दीर्घकाळ आराम. नवीन रेड स्टेप्सिल्स ड्राय कफ सिरप आता तुमच्या खिशात. आई यात टिक कशाला? कशाला? 12 तासही टिक टिक चालते जेव्हा डेटॉलची साथ असते. सुरक्षा त्याची दिवसभर असते. डेटॉलची टिक टिक हो. जर्म्स आजारांचा धोका असतो प्रत्येक क्षणी प्रत्येक जागी. म्हणून माझा विश्वास फक्त डेटॉल, जे देते सलग 12 तास प्रोटेक्शन देते साथ दिवसभर. आई दूध एक्स्ट्रा का? पाहुणे येणार आहेत ना? नाही. मम्मा मी माझी रूम देणार नाही. कोणीतरी येणार आहे ना? नाही. वा, घर किती स्वच्छ आणि सुगंधित वाटतंय. कोणी येणार आहे का? ओ, कोणी गेस्ट आले नाहीत. आला आहे माझं लायझॉल. हे फिनाईलच्या तुलनेत लागते फक्त 1/3. 6 तासांपर्यंत घर सुगंधित ठेवून देते 10 पट जास्त स्वच्छता. म्हणजे घर नेहमी वाटेल असे कोणीतरी येणार आहे जसे. टॉयलेट कुठे? टॉयलेट स्वच्छ नाहीये का? नवीन जॉब नवीन वाईफ कसं ठेवू स्वच्छ? हार्पिकचं सबस्क्रिप्शन घे. हे प्रत्येक फ्लश सोबत टॉयलेट ठेवते स्वच्छ 1 महिन्यापर्यंत. हार्पिक फ्लश मॅटिक इझी पीझी टॉयलेट क्लिनिंगचे सबस्क्रिप्शन. आता कॉलिन स्प्रे देतो डस्टिंगच्या तुलनेत 5 पट जास्त चमक. अनेक वर्षांचा भरोसा तोडला, फसवलं. ते माझ्या डोळ्यात देखत. अनु, त्याने मलाही फसवलंय. आम्हाला सुद्धा. ताई, मला सुद्धा. आता वेळ आलीये त्याला घरातून काढून टाका. स्ट्रॉंग वासाने फिनाईलने सगळ्यांना फसवले पण जर्म्स पूर्णपणे नाही घालवले. घ्या शक्ती, सुगंधी आणि दाट. लागतो फिनाईल पेक्षा अर्धा, देतो दुप्पट चांगली स्वच्छता. मारतो 99.9% जर्म्स म्हणजे तुमच्या पैशाची पूर्ण वसुली. फसवले जाऊ नका. लायझॉलचा शक्ती घरी आणा. तुझ्या चक्कर मध्ये आले नाहीतर माझा मार्ट तर सोड ना. जुना मार्ट हे बघ, माझा स्मार्ट. मोठे बॅग तर कमी मध्ये मिळतात पण सुट्ट्यामध्येही सुटसुटीत सेव्हिंग्स. आणि पीठ डाळ, उडीद, तूर, गहू आणि ज्वारी सगळं स्वस्तापेक्षाही स्वस्त आहे ग. साखर 9 रुपये म्हणजे संपूर्ण पैसे वसूल. चहा पिणार संपूर्ण पैसे वसूल. म्हणूनच स्मार्ट बाजार आहे सगळ्यात कूल. व्हेरी स्मार्ट. तर एलईडी आणि आयकरात कोणताही बदल मात्र करण्यात आलेली नाहीये. महत्त्वाची अपडेट समोर येतेय. आयकरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाहीये. We shifting towards non-communicable diseases like diabetes, cancer, and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at affordable costs. To develop India as a global biopharma manufacturing hub, I propose the Biopharma Shakti
with an outlay of 10,000 crores over the next 5 years. Biopharma focused network with 3 new national institutes of pharmaceutical education and research, popularly known as NIPERS. तर आणखी एक महत्त्वाची बातमी समोर येते. शेअर बाजारात 1926 अंकांची घसरण झालेली आहे. मोठी अपडेट समोर येते. शेअर बाजारात 1926 अंकांची घसरण झालेली आहे. ऑप्शन ट्रेडिंग वरील कर वाढल्यानं शेअर बाजारात ही मोठी घसरण आता पाहायला मिळते. निफ्टीमध्ये 487 अंकांची घसरण झालेली आहे. शेअर बाजारात 1926 अंकांची घसरण झालेली आहे. शेअर बाजार कोसळलाय. ऑप्शन ट्रेडिंग वरील कर वाढवण्यात आलेला आहे आणि त्यामुळे शेअर बाजारात ही घसरण झालेली आहे. निफ्टीमध्ये 783 अंकांची घसरण झाल्याचं पाहायला मिळतंय. मोठी अपडेट समोर येते. खरं तर आज अर्थसंकल्प सादर करण्यात आलेला आहे आणि त्यानंतर मात्र शेअर बाजारात मोठी घसरण झाल्याचं पाहायला मिळतंय. 2000 अंकांची घसरण यावेळी शेअर बाजारात झाल्याचं पाहायला मिळतंय. मोठी अपडेट समोर येते. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर मात्र शेअर बाजार तेजीने कोसळतोय. शेअर बाजारात 2000 अंकांची घसरण झालेली आहे. या ठिकाणी ही मोठी बातमी समोर येते. A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research and manufacturing. To enhance domestic chemical production and reduction import dependency and reduce import dependency, we will launch a scheme to support states in establishing 3 dedicated chemical parks through challenge route on a cluster-based plug-and-play model. The National Handloom and Handicraft Program to integrate and strengthen existing schemes and ensure targeted support for weavers and artisans. Tex Eco Initiative to promote globally competitive and sustainable textiles and apparels. Samarth 2.0 to modernize the upgrade the textile skilling ecosystem through collaboration with industry and academic institutions. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj Initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, One District, One Product ODOP initiative and also our rural youth. A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research and manufacturing. Promote environmentally sustainable movement of cargo. I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years. Starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul. A ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad,
Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri, to fulfill aspirations and build capacities. Close to 25 crore individuals have come out of multi-dimensional poverty through a decade of our government's sustained and reform-oriented efforts. To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational and research facilities. Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and youth who process the products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to 1. Set up 3 new All India Institutes of Ayurveda, reaffirming our commitment to mental health and trauma care. There are no national institutes for mental health care in North India. We will therefore set up a NIMHANS 2 and also upgrade national mental health institutes in Ranchi and in Tezpur as regional apex institutions. Emergencies expose families, particularly the poor and vulnerable, to unexpected expenditure. We will strengthen and increase these capacities by 50% in district hospitals by establishing emergency and trauma care centers. यावर घेतो एक छोटासा ब्रेक, लगेचच परत येऊ. टॉयलेट कुठे? टॉयलेट स्वच्छ नाहीये का? नवीन जॉब, नवीन वाईफ, कसं ठेवू स्वच्छ? हार्पिकचं सबस्क्रिप्शन घे. हे प्रत्येक फ्लश सोबत टॉयलेट ठेवते स्वच्छ 1 महिन्यापर्यंत. हार्पिक फ्लश मॅटिक, इझी पीझी टॉयलेट क्लिनिंगचे सबस्क्रिप्शन. कॉलिन स्प्रे देतो इझी क्लीन सह 5 पट जास्त शाईन. कॉलिन, चमक नव्या विचाराची. तुमचे हात कधी इथे येते, कधी तिथे तिथे, यांना जावं लागतं ना जाणे कुठे कुठे, मग ते पोहोचतात इथे. जास्तीत जास्त सामान्य आजार हातांमुळेच पसरतात, म्हणून पाहिजे डेटॉलचे उत्तम जर्म प्रोटेक्शन, जो देतो 12 तास प्रोटेक्टिव्ह शील्ड सुद्धा. डेटॉल, सुरक्षेचा विश्वास आता दिवसभर सोबत. अनेक वर्षांचा भरोसा तोडला, फसवलं, ते माझ्या डोळ्यात देखत. अनु, त्याने मलाही फसवलंय. आम्हाला सुद्धा. ताई, मला सुद्धा. आता वेळ आलीये, त्याला घरातून काढून टाका. स्ट्रॉंग वासाने फिनाईलने सगळ्यांना फसवले, पण जर्म्स पूर्णपणे नाही घालवले. घ्या शक्ती, सुगंधी आणि दाट. लागतो फिनाईल पेक्षा अर्धा, देतो दुप्पट चांगली स्वच्छता. मारतो 99.9% जर्म्स, म्हणजे तुमच्या पैशाची पूर्ण वसुली. फसवले जाऊ नका. लायझॉलचा शक्ती घरी आणा. का तोडलीस पिगी बँक? पैसे हवे होते तर माझ्याकडून घ्यायचे ना. तुझ्या बर्थडे गिफ्टचे पैसे तुझ्याकडूनच घ्यायचे. डेटॉल, आपल्याच्या संरक्षणासाठी कणखर आधार. इंडियन मेडिकल असोसिएशनने शिफारस केलेले. तर आणखी एक महत्त्वाची बातमी समोर येतेय. आयकरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाहीये. आज अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला, मात्र या अर्थसंकल्पात आयकरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाहीये. India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers,
depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity. A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. The sports sector provides multiple means of employment, skilling, and job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports talent which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers which are foundational, intermediate, and elite levels. B, systematic development of coaches and support staff. C, integration of sports science and technology. D, competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E, development of sports infrastructure for training and competition. खरं तर आपल्या सर्वांना मला सांगायला आनंद होतो की आदरणीय निर्मलाताईंनी हा अर्थसंकल्प जो मांडला हा 9वा अर्थसंकल्प आणि हा कर्तव्य भवन यामध्ये मांडला गेलेला हा पहिला असा हा अर्थसंकल्प होता आणि त्यामध्ये विशेष करून कर्तव्य भवनातून मांडलेला कर्तव्य जे आपलं आहे या दृष्टिकोनातून त्यांनी प्रत्येक मुद्दा हे पहिलं कर्तव्य, दुसरं कर्तव्य, तिसरं कर्तव्य अशा पद्धतीने त्यांनी सर्व भूमिका जी आहे हे कर्तव्य म्हणून हा अर्थसंकल्प मांडण्याचा प्रयत्न केला आणि आपण पाहिलं असेल की सर्व स्तरातील मंडळींना हा अर्थसंकल्प समर्पित भावनेतून होता. देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वामध्ये आपण पाहिलं असेल की देश हा महासत्तेच्या दिशेने घेऊन जाण्यासाठी जी पावलं येणाऱ्या काळात उचलली गेली पाहिजेत त्या दृष्टिकोनातून प्रत्येक क्षेत्राला प्राधान्य देणारा असा हा अर्थसंकल्प होता. विविध क्षेत्रांमध्ये आपण पाहिलं असेल की टॅक्स पेयर जी मंडळी असतात किंवा टॅक्स पेयर यांच्यामुळेच अर्थसंकल्प आणि अर्थसंकल्पाला खऱ्या अर्थाने वाढ ही सातत्याने होत असते. त्यामुळे प्रत्येक तो टॅक्स पेयर जो आहे त्या टॅक्स पेयर्सला सुविधा निर्माण करण्याच्या बाबतीमध्ये यामध्ये विचार केला गेलेला आहे. त्याचबरोबर GST ज्याला वन नेशन वन टॅक्सच्या दृष्टिकोनातून ज्याचा प्रयत्न केला गेला त्याला मध्ये सुद्धा सरलता आली पाहिजे या दृष्टिकोनातूनही काही विशेष प्रयत्न यामध्ये करण्यात येतील या संदर्भातही सांगितलं गेलं. आणि या व्यतिरिक्त काही विशेष बाबी या अर्थसंकल्पात आपल्याला सर्वांना आदरणीय निर्मलाताईंनी सांगितल्यानंतर त्या आपल्याला सर्वांच्या लक्षात आल्या की आपल्याला टेक्स्टाईल इंडस्ट्री जी आहे त्या टेक्स्टाईल इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा विशेष सुविधा देण्याच्या संदर्भात सांगितलं गेलं. ऊल असेल किंवा वेगवेगळ्या रेशीम असतील या प्रक्रियांमध्ये वेगळ्या पद्धतीने काम करण्याचं सांगितलं गेलं. महिलांसाठी वसतिगृह हा विषय जो आहे यालाही विशेष प्राधान्य जिल्हानिहाय देण्याचं ठरलं. औषधं जी आहे डायबिटीस आणि कॅन्सरच्या औषधांमध्ये सुद्धा विशेष अशी सवलत देण्याच्या संदर्भामध्ये सुद्धा सांगितलं गेलं. त्यामुळे एक ना अनेक असे विषय हे या संदर्भामध्ये सांगितले गेले. हायस्पीड रेलचे काही कॉरिडोर्स तयार करण्याच्या संदर्भामध्ये सुद्धा 6 ठिकाणचे मुंबई पुणे असेल किंवा हैदराबाद चेन्नई अशा वेगवेगळे कॉरिडोर्स जे आहेत ते कॉरिडोर्स तयार करण्याच्या संदर्भामध्ये या संदर्भात विचार केला गेला आणि विशेष करून पर्यटनाला सुद्धा प्राधान्य
देणं हे अत्यंत गरजेचं आहे आणि त्यामुळे मेडिकल टुरिझम याला एक विशेष प्राधान्य देण्यात येईल असंही या अर्थसंकल्पामध्ये विशेष करून सांगण्यात आलं. हा अर्थसंकल्प आपण 1.5 तास सर्वांनी वेगवेगळे विषय हे सर्वांनी ऐकले. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्व हे वैश्विक असं नेतृत्व आहे आणि ते वसुदैव कुटुंबमच्या भूमिकेमध्ये आपली विचारधारा जी आहे त्या विचारधारेला देशाच्या विचारधारेला नेण्याचा प्रयत्न करतात आणि देशाला महासत्तेकडे नेण्याचं जे स्वप्न 2047ला आपण सर्वजण ज्यावेळेला पाहतोय विकसित भारत ही संकल्पना देशाचे पंतप्रधानांनी जशी ठेवली आहे त्या पद्धतीने हा बजेट आणि बजेटमध्ये असणारा प्रत्येक विषय या विषयाला त्या दिशेने नेण्याचा प्रयत्न आणि मग प्रत्येक क्षेत्रामध्ये काय काय करता येऊ शकतं या. तर एक महत्त्वाची बातमी समोर येते. विकसित भारताकडे दमदार पाऊल टाकणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही पोस्ट केलेली आहे. हायस्पीड कॉरिडॉरमुळे जीडीपीत मोठी वाढ होईल असं देखील मुख्यमंत्र्यांकडून या पोस्टमध्ये सांगण्यात आलंय. विकसित भारताकडे दमदार पाऊल टाकणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका पोस्टद्वारे हे म्हटलेलं आहे. तर अर्थसंकल्पावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक पोस्ट केलेली आहे. विकसित भारताकडे दमदार पाऊल टाकणारा हा अर्थसंकल्प आहे असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेले आहेत. या बातम्यांसह बुलेटिनमध्ये वेळ झाली इथेच थांबण्याची. नमस्कार. दबाव, जिद्द आणि अभिमान एका विजेतेपदासाठी सगळं पणाला लागणार आहे. भावना शिगेला पोहोचले आहेत. चूक करण्यासाठी अजिबात वाव नाही, कारण फायनल जवळ आली आहे. टाटा WPL एलिमिनेटर 3 फेब्रुवारी, फायनल 5 फेब्रुवारी संध्याकाळी 6:30 वाजता. तुमचे हात कधी इथे येते कधी तिथे तिथे यांना जावं लागतं ना जाणे कुठे कुठे, मग ते पोहोचतात इथे. जास्तीत जास्त सामान्य आजार हातांमुळेच पसरतात, म्हणून पाहिजे डेटॉलचे उत्तम जर्म प्रोटेक्शन, जो देतो 12 तास प्रोटेक्टिव्ह शील्ड सुद्धा. डेटॉल, सुरक्षेचा विश्वास आता दिवसभर सोबत. कॉलिन स्प्रे देतो इझी क्लीन सह 5 पट जास्त शाईन. कॉलिन, चमक नव्या विचाराची. टॉयलेट कुठे? टॉयलेट स्वच्छ नाहीये का? नवीन जॉब, नवीन वाईफ, कसं ठेवू स्वच्छ? हार्पिकचं सबस्क्रिप्शन घे. हे प्रत्येक फ्लश सोबत टॉयलेट ठेवते स्वच्छ 1 महिन्यापर्यंत. हार्पिक फ्लश मॅटिक, इझी पीझी टॉयलेट क्लिनिंगचे सबस्क्रिप्शन. अनेक वर्षांचा भरोसा तोडला, मला फसवलं, ते माझ्या डोळ्यात देखत. अनु, त्याने मलाही फसवलंय. आम्हाला सुद्धा. ताई, मला सुद्धा. आता वेळ आलीये, त्याला घरातून काढून टाका. स्ट्रॉंग वासाने फिनाईलने सगळ्यांना फसवले, पण जर्म्स पूर्णपणे नाही घालवले. घ्या शक्ती, सुगंधी आणि दाट. लागतो फिनाईल पेक्षा अर्धा, देतो दुप्पट चांगली स्वच्छता. मारतो 99.9% जर्म्स, म्हणजे तुमच्या पैशाची पूर्ण वसुली. फसवले जाऊ नका. लायझॉलचा शक्ती घरी आणा. का तोडलीस पिगी बँक? पैसे हवे होते तर माझ्याकडून घ्यायचे ना. तुझ्या बर्थडे गिफ्टचे पैसे तुझ्याकडूनच घ्यायचे. तुझी आसेचा हुल माझी, तू औषध झालास. डेटॉल, आपल्याच्या संरक्षणासाठी कणखर आधार. इंडियन मेडिकल असोसिएशनने शिफारस केलेले. बातमी फक्त महाराष्ट्रात नाही तर संपूर्ण जगभरात घडते. अशी बातमी जी कळत न कळत आपल्यावर इम्पॅक्ट करते. म्हणून कायम अपडेट राहण्यासाठी पाहत राहा न्यूज प्लॅन. बातम्या जगभरातल्या पहा रोज रात्री 7:56 फक्त लोकशाही मराठीवर.
आपण पाहताय लोकशाही मराठी. ऐका, पहा, जागरूक रहा. 5 मिनिटात 25 बातम्यांचे सहप्रायोजक आहेत डिफेन्स करिअर अकॅडमी, छत्रपती संभाजीनगर व कोल्हापूर. युवक युवतींनो, भारतीय सैन्यात घडवा अभिमानास्पद करिअर. चार राज्यांमध्ये खनिज कॉरिडॉर बनवणार, कंटेनर निर्मितीसाठी 10,000 कोटी. वित्तमंत्र्यांची घोषणा. वस्त्रोद्योग क्लस्टर विकसित करणार, खादी हातमाग उत्पादन वाढवणार. हातमाग वृद्धीसाठी महात्मा गांधी ग्राम स्वराज अभियान. वित्तमंत्र्यांचं वक्तव्य. ISM 2.0 सुरू करणार, सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी 10,000 कोटींची तरतूद. वित्तमंत्र्यांचं वक्तव्य. पाच मिनिटात 25 बातम्यांचे सहप्रायोजक आहेत डिफेन्स करिअर अकॅडमी, छत्रपती संभाजीनगर व कोल्हापूर. युवक युवतींनो, भारतीय सैन्यात घडवा अभिमानास्पद करिअर. 5 मिनिटात 25 बातम्यांचे सहप्रायोजक आहेत डिफेन्स करिअर अकॅडमी, छत्रपती संभाजीनगर व कोल्हापूर. युवक युवतींनो, भारतीय सैन्यात घडवा अभिमानास्पद करिअर. नमस्कार. दुपारी 1च्या बातमीपत्रामध्ये मी विशाल पाटील आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आणि सुरुवातीला एक नजर हेडलाईन्सवर. 1 एप्रिलपासून नवा आयकर कायदा होणार लागू. निर्मला सीतारामन यांची बजेटमध्ये घोषणा. अपघात विमा करमुक्त करण्याची निर्मला सीतारामन यांच्याकडून घोषणा. 31 ऑगस्टपर्यंत आयकर परतावा आता भरता येणार, निर्मला सीतारामन यांनी केली घोषणा. छोट्या कर चुकवेगिरीबद्दल आता शिक्षा नाही तर दंड आकारला जाणार. सीतारामन यांची महत्त्वपूर्ण घोषणा. ऑप्शन ट्रेडिंगवरती कर वाढवला, निर्मला सीतारामन यांची घोषणा. शेअर बाजारामध्ये मोठी घसरण, सेन्सेक्स 2,000 अंकांनी घसरला, निफ्टी 783 अंकांनी गडगडला. आत्मनिर्भर भारत हे सरकारचं लक्ष्य, देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यावरती आमचा भर. 12 वर्षांपासून नियोजनबद्ध विकास सुरू, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचं विधान. सरकारची सेमीकंडक्टर मिशन सुरू करण्याची योजना, सेमीकंडक्टर क्षेत्रासाठी 40,000 कोटींची तरतूद. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची माहिती. खनिज कॉरिडॉर आंध्र प्रदेश, ओडिशा आणि केरळला होणार, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची मोठी घोषणा. कर्करोग आणि मधुमेहाची औषधं स्वस्त होणार, बायोफार्मासाठी 10,000 कोटींची तरतूद. भारताला बायोफार्मा उत्पादनाचा हब बनवणार, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची माहिती. नमस्कार, मी विशाल पाटील आणि आपण पाहता आहात लोकशाही मराठी. आज खरं तर रविवार आहे आणि रविवार असूनही आज संसदेमध्ये एक वेगळाच उत्साह पाहायला मिळाला, कारण अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग 9व्यांदा देशाचा आर्थिक लेखाजोखा मांडला. हा अर्थसंकल्प केवळ आकड्यांची आकडेमोड नाहीये, तर विकसित भारत 2047 या स्वप्नाच्या दिशेनं टाकलेलं एक महत्त्वाचं पाऊल आहे. यंदाच्या बजेटमध्ये सर्वाधिक चर्चा रंगली ती पायाभूत सुविधा आणि रेल्वे क्षेत्रातील क्रांतिकारी घोषणांची. संपूर्ण देशभरामध्ये 7 नवीन हाय स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर उभारण्याची मोठी घोषणा करण्यात आलेली असून यात मुंबई पुणे हा महाराष्ट्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग समाविष्ट आहे. रेल्वेसाठी तब्बल 2.55 लाख कोटी रुपयांची विक्रमी तरतूद करण्यात आलेली असून कवच प्रणालीच्या विस्तारावरही भर देण्यात आलेला आहे. बरं, सर्वसामान्यांच्या नजरेतून पाहिलं तर मात्र कर्करोग आणि मधुमेहावरील औषधं स्वस्त झाल्यानं मोठा आरोग्यविषयक दिलासा मिळतोच आहे. तसंच 1 एप्रिल 2026 पासून नवीन टॅक्स प्रणाली लागू करण्याच्या दिशेनं महत्त्वाच्या सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आलेल्या आहे. शेती क्षेत्रासाठी नवनवीन योजना आणि प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये मुलींसाठी हॉस्टेलची घोषणा करून सरकारनं सर्वसमावेशक विकासाचा मंत्र जपलाय.
खरं तर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये सांगितलेलं आहे की देशातील बायोफार्मास्युटिकल क्षेत्राच्या विकासामुळे कर्करोग आणि मधुमेहासारख्या गंभीर आजारांवरील औषधं स्वस्त होतील. सीतारामन यांनी 10,000 कोटी रुपयांचा एसएमई ग्रोथ फंडही जाहीर केलेला आहे. तर भविष्यातील नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी आणि निवडक निकषांवर आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार 10,000 कोटी रुपयांचा समर्पित एसएमई ग्रोथ फंड सुरू करण्याचा प्रस्ताव ठेवत असल्याचं त्यांनी सांगितलेलं आहे. India's disease burden is observed to be shifting towards non-communicable diseases like diabetes, cancer, and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at affordable costs. To develop India as a global biopharma manufacturing hub, I propose the Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores over the next 5 years. Biopharma focused network with 3 new national institutes of pharmaceutical education and research, popularly known as NIPERS. तर दुसरीकडे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये खादी आणि हस्तकला वस्त्रांना बळकटी देण्यासाठी एक योजना प्रस्तावित केली. त्यांनी अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योग कामगार प्रोत्साहन योजना आणि राष्ट्रीय हातमाग आणि हस्तकला कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितलंय की आव्हानात्मक पद्धतीनं मेगा टेक्सटाईल पार्क स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. खादी आणि हस्तकला वस्त्रोद्योगांना बळकटी देण्यासाठी एक योजना आखण्यात आली आहे. या अंतर्गत महात्मा गांधी ग्राम स्वराज उपक्रम सुरू केला जाईल. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product ODOP initiative and also our rural youth. तर एकंदरीतच सर्वसामान्यांना सगळ्यात इंटरेस्टिंग फॅक्ट असते की या बजेटमध्ये काय महागलंय आणि काय स्वस्त झालेलं आहे त्यावरती एक ग्राफिक्सच्या माध्यमातून एक नजर टाकूयात. तर बजेटमधील काही हायलाइटेड पॉइंट्स आपण यावेळेला पाहतोय. कॅन्सरची औषधं ही स्वस्त, त्यानंतर मधुमेहाची औषधं स्वस्त आणि कपडे जर तुम्ही खरेदी करत असाल तर तुमच्यासाठी आणखी एक महत्त्वाची बातमी ती म्हणजे कपडे देखील आता स्वस्त. आणि आज जे बजेट सादर करण्यात आलेलं आहे ते एकदा साध्या सोप्या पद्धतीने जाणून घेण्यासाठी अर्थतज्ञ अजित अभ्यंकर यावेळेला आपल्यासोबत जोडले गेले आहेत. अजित अभ्यंकरजी, काही महत्त्वपूर्ण घोषणा या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेल्या आहे. महाराष्ट्राच्या पारड्यामध्ये नेमकं काय पडलं, तर दुसरीकडे तुमच्या आमच्या सर्वसामान्यांना या बजेटमुळे नेमकं काय मिळालं, काय नाही मिळालं? अजितजी. मी सगळ्यात पहिल्यांदा या बजेटमधल्या मला आता वेळ अगदी थोडा झालेला आहे. प्रथम सांगतो की याचा थोडासा तपशीलवार अभ्यास करूनच आपण बोलू शकतो. तेव्हा आता अगदी त्यांचं भाषण आणि प्रायमरी डॉक्युमेंट जस्ट आता उपलब्ध झाले 10 मिनिटांपूर्वी वाचतोय. पण सब्जेक्ट टू दिस डिस्क्लेमर, मला त्यातल्या ज्या महत्वाच्या वाटल्या आणि योग्य वाटल्या, चांगल्या वाटल्या तेवढ्या 2 मुद्द्यांचा उल्लेख करतो. तो म्हणजे सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स जो आहे, म्हणजे इंट्राडे ट्रेडिंग मधला आणि जनरल, याच्यामध्ये त्यांनी 0.05% जी वाढ केलेली आहे ती मला स्वागतार्ह वाटते. बऱ्याच लोकांना आता तो तुम्ही शेअर बाजार पडला, तुम्ही सांगताय सेन्सेक्स पडला, त्याच्याबद्दल अनेक लोकांना दुःख होईल, पण मला तसं अजिबात होत नाही. याचं कारण असं की सेन्सेक्स जो काय वर खाली होतो किंवा हे शेअर बाजार जो काय वर खाली होतो याच्यामध्ये मुख्यतः स्पेक्युलेटिव्ह फायनान्स ज्याला आपण म्हणतो, तो स्पेक्युलेटिव्ह फायनान्सचा म्हणजे थोडक्यात म्हणजे सट्टेबाजीचा रोल, सट्टेबाजीची भूमिका फार मोठी असते. आणि भारतामध्ये जी काय बचत आहे, मग ती वित्त संस्थांकडे असेल किंवा व्यक्तींकडे असेल, ती अशा सट्टेबाजीवरती लावल्यामुळे प्रत्यक्ष उद्योगांमध्ये गुंतवणूक होते हा भ्रम आपण पहिल्या डोक्यातनं काढून टाकूया. सट्टेबाजीवरती जे काही त्यासाठी जे काही खरेदी विक्रीचे इंट्राडे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात जुगारी स्वरूपाचे व्यवहार होत असतात, त्याच्यामधून सरकारला चांगलं उत्पन्न मिळू शकेल. तर त्याच्यामध्ये
हा जो टॅक्स होता त्या सेल अँड परचेस वरती त्याच्यामध्ये त्यांनी थोडीशी अल्पशी का होईना पण वाढ केलेली आहे. त्याचं मी पहिली गोष्ट स्वागत करतो. बर. कारण या सट्टेबाजीचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेला, उद्योग व्यवस्थेला काहीही उपयोग नाही. मी अतिशय विचारपूर्वक जबाबदारीने विधान करतो आहे. ज्या पद्धतीची सट्टेबाजी इथं होते त्याच्याबद्दल बोलतो. स्टॉक मार्केटचा उपयोग नाही असं मी म्हणत नाही. तेव्हा सगळ्यात पहिला आय वेलकम दॅट थिंग. त्याच्यानंतर हॅव्हिंग सेड दॅट, त्यांनी काही गोष्टीमध्ये इन्कम टॅक्सच्या याच्यामध्ये क्रिमिनॅलिटी जी आहे त्याची प्रोसिजर जे आहेत त्या प्रोसिजर थोड्या सैल करणं किंवा तिथली क्रिमिनॅलिटी कमी करणं, या काही ज्या मेजर्स आहेत त्या मेजर्स सुद्धा योग्य वाटतात, त्याही ठीक आहेत. परंतु एवढं सांगितल्यानंतर 2-3 मुद्द्यांबद्दल मला अतिशय क्रिटिकली काही गोष्टी नोंदवायच्या आहेत. ते म्हणजे त्यांच्या सगळ्या भाषणामध्ये आरोग्य आणि शिक्षण आणि रोजगार वृद्धी यांच्यासाठी सरकार नेमकं काय करतं आहे किंवा काय त्यांनी वाढ केलेली आहे याचा कुठलाही उल्लेख त्याच्यामध्ये नाही. म्हणजे आरोग्यावरचं तुम्ही म्हणाल की औषधं आयात होतात त्याच्यावरचं कर कमी केला, ही काय आरोग्यासाठीची मोठी तरतूद म्हणता येत नाही. इट्स अ व्हेरी स्मॉल मेजर. ओके, दॅट इज ऑल्सो गुड, त्याचं स्वागत करतो. परंतु तुम्ही जर प्रत्यक्ष खर्चाच्या तरतुदी जर पाहिल्यात तर शिक्षणावरचा आपला जो खर्च आहे, जर भारताला मोठी सत्ता व्हायचं असेल, लोकशाही राष्ट्र म्हणून जरी जगायचं असेल, तर आपली पुढची पिढी ही शिकलेली पाहिजे आणि शिक्षणामधून जे ह्युमन कॅपिटल तयार होतं ते व्हायला पाहिजे. त्याच्यासाठी केंद्र सरकारने त्याच्यावरती खर्च केला पाहिजे. तर तो खर्च किती होतोय त्याची जर तुम्ही आकडेवारी पाहिली तर केंद्र सरकारच्या जो म्हणजे पर्सेंटेज ऑफ बजेट किती खर्च होतो, तर तुम्ही 25-26 जर अंदाजपत्रक पाहिलं म्हणजे मागच्या वर्षीचं, तर त्याच्यामध्ये 2.5% ऑफ द बजेट एक्सपेंडिचर सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा ते खर्च करणार होते. या वेळेला तो जवळजवळ तोच आहे, फक्त 2.6% झाला. म्हणजे 0.1% ची त्याच्यात वाढ आहे. ती जवळजवळ नाही म्हणलं तरी चालेल, कारण ती सुद्धा ऍब्सोल्यूट टर्म्स मध्ये आहे. बरोबर आहे. तुम्ही जर इन्फ्लेशन अकाउंटिंग केलं तर ती ऍक्च्युअली प्रत्यक्षामध्ये ती तरतूद कमीच आहे असं म्हणावं लागेल. तीच गोष्ट तुम्हाला आरोग्याबद्दलची सुद्धा दिसून येते. केंद्र सरकार म्हणजे मागच्या वर्षीचा जर खर्च काढला तर साधारण 0.29% ऑफ द जीडीपी आणि काही साधारणपणे 94,000 कोटी एवढा त्यांचा खर्च होता हेल्थवरचा. तर आता ती तरतूद 1,04,000 कोटीची केलेली आहे. बरं. आता गंमत अशी आहे की याच्यामध्ये ही थोडीशी वाढ दिसते आपल्याला, परंतु इन्फ्लेशन अकाउंटिंग जर केलं तर ही वाढ नाही. म्हणजे थोडक्यात हेल्थ आणि एज्युकेशन मध्ये काही त्यांनी वाढ केलं नाही. दुसरा मुद्दा म्हणजे आता मनरेगा तर त्यांनी नाव उडवलं कारण त्यांना महात्मा गांधींचं वाकड आहे, ते ठीक आहे, तो त्यांचा राजकीय विचारसरणीचा भाग झाला. परंतु त्या मनरेगाच्या जागी जी काही योजना आहे त्याच्यासाठीची तरतूद, त्याच्या तरतुदीमध्ये वाढ होणं आवश्यक होतं, ती वाढ काही झालेली इथे दिसत नाहीये. किंवा एम्प्लॉयमेंट आणि सुशिक्षित बेरोजगार जे जेनझी आपण ज्याला म्हणतो, की उदाहरणार्थ आता नेपाळमध्ये जे काय भयंकर झालं किंवा अनेक देशांमध्ये जे काय असे उद्रेक होत आहेत हे मुख्यतः तरुणांमधल्या बेरोजगारीचे होत आहेत. आता भारतामध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर भारतामधला ओपन अनएम्प्लॉयमेंटचा रेट हा साधारण 3 ते 4% आहे सर्व एज ग्रुप्समध्ये, वर्किंग एज ग्रुप्समध्ये. बरोबर. तुम्ही जर तरुणांमध्ये जर गेलात म्हणजे साधारणपणे 30 इयर्स किंवा 30 to 33 इयर्स पर्यंत पासून, तर हा रेट 14 ते 15% अनएम्प्लॉयमेंट. हे तरुण काय करणार आहे, काय करतायत? शिक्षणाचं प्रमाण आता वाढतं आहे, चांगली गोष्ट आहे, परंतु रोजगार नाहीये. मग त्यावेळेला त्यांच्यासाठी रोजगार वृद्धीसाठी ठोस काहीतरी योजना डिरेक्टली म्हणजे शहरी रोजगार हमी योजना यासाठी काहीतरी तरतूद हवी होती. ती त्यांनी असं काही विचारच केलेला नाही त्यांनी, कारण त्यांना रोजगार वाढ प्रत्यक्षरित्या होईल ती म्हणजे अपेक्षा पूर्तीचं बजेट तुम्हाला हे वाटत नाही? अजिबात वाटत नाही, अजिबात वाटत नाही. एक्सेप्ट वन थिंग इज गुड, की सट्टेबाजीवरचा टॅक्स वाढवलेला आहे, ही चांगली गोष्ट आहे. वेलकम दॅट. बरं, तर येते 1 तारखेपासून टॅक्स संदर्भातला जो महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेला आहे, नवीन टॅक्स जो लागू होईल आपल्याला सगळ्यांना, त्याविषयी काय नेमकं सांगणार आहात? कारण सर्वसामान्यांना याच सर्व बाबींशी घेणं देणं असतं. कारण टॅक्समध्ये काही बदल होतोय का, टॅक्स स्लॅब जरी जसाच्या तसा ठेवण्यात आलेला असला तरी 1 एप्रिलपासून नवा आयकर कायदा जो लागू होतोय त्याचा परिणाम काय होऊ शकेल? नाही, आयकर कायदा जो लागू होतोय त्याच्यात त्यांनी जे काय आता सांगितलं त्याच्यातले बऱ्याचशा प्रोसिजरियल भाग आहेत. आणि अमुक झालं तर रिटर्न भरायला एवढी तुम्हाला मुदत दिलेली आहे, तेवढं तुम्हाला कन्सेशन दिलेलं आहे, किंवा असं झालं तर एवढा दंड पडेल तेवढा पडणार नाही. म्हणजे बरंचसं प्रोसिजरल आणि एक्झिक्युशनच्या लेवलचं आहे.
माझ्या मते सर्वसामान्य लोकांच्या दृष्टीने जर विचार केला तर त्यांनी फंडामेंटल बदल याच्यामध्ये काही त्यांच्या दृष्टीने आहे. फार मोठी सवलत आहे असं पण नाही. असलीच तर कुठे काही चुका असतील तर त्या दुरुस्त करण्यासाठी स्कोप जास्ती दिलाय. तुम्ही काय म्हणूया आपण, तुम्हाला बजेट रिवाइज करायचं असावे, तुमचं इन्कम टॅक्स रिटर्न रिवाइज करायचं असेल तर त्याच्यासाठी तुम्हाला जास्त वेळ दिलेला आहे. म्हणजे सगळे प्रोसिजरल इम्प्लिमेंटेशन एक्झिक्युशन लेवलच्या गोष्टी आहेत. मला असं वाटतं त्याच्यामध्ये काही सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने काही फंडामेंटल असा काही फरक त्याच्यामुळे पडेल किंवा पडण्याची काही घोषणा त्यांनी केलेली आहे. बरोबर आहे. काही महत्त्वपूर्ण हे निर्णय घेण्यात आलेले आहेत. इन्कम टॅक्स रिटर्न जो आहे तो देखील आता तुम्ही 31 ऑगस्ट पर्यंत भरू शकणार असल्याचं देखील यावेळेला वृत्त आपल्यापर्यंत येत आहे. सध्या काय स्वस्त आणि काय महाग आहे हे आपण ग्राफिक्सच्या माध्यमातून आधी समजून घेऊयात, पुन्हा एकदा चर्चेकडे वळणार आहोतच. बजेट 2026 मध्ये काय झालंय स्वस्त? क्रीडा साहित्य स्वस्त आहे, मोबाईल फोन स्वस्त आहेत, सौर पॅनलही स्वस्त. तर सीएनजी, वैद्यकीय उपकरणं, एलसीडी, एलईडी देखील स्वस्त झालेले आहेत. बजेट 2026नं काय केलेलं आहे स्वस्त? तर भारतात बनवलेले कपडे स्वस्त असतील, ईव्ही वाहनं आणि मोटरसायकल. तर फ्रोझन मासे, अपघात विमा, वैद्यकीय उपकरणं, बूट, खनिज आणि दारू हे महागणार. काय काय महाग होणार आहे ज्यासाठी तुम्हाला खिसारिता करावा लागणार आहे त्यामध्ये समावेश आहे बुटांचा, खनिज आणि दारू यांचा. तर बजेट 2026 आणखी सोप्या साध्या पद्धतीने जाणून घेण्यासाठी अर्थतज्ञ अभय टिळकही यावेळेला आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत. अभय सर, आपलं खूप खूप स्वागत. खरं तर अभय सर, महाराष्ट्राला नेमकं काय मिळालं हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कारण प्रत्येक वेळेला महाराष्ट्राच्या अनेक अपेक्षा असतात ज्यांची पूर्ती करण्याकडे थेट अर्थमंत्र्यांचा कल दिसून येतो. मात्र आज महाराष्ट्रासाठी फार वेगळ्या घोषणा करण्यात आलेल्या आहेत असं तुम्हाला वाटतं का? मला ह्याच्यामध्ये एक नम्रपणे असं सुचवावंसं वाटतं की प्रत्येक राज्याला म्हणजे एकूण केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये वेगवेगळ्या उद्योगांसंदर्भात ज्या सगळ्या तरतुदी होतात, प्रत्येक राज्यामध्ये त्या उद्योगांचं त्या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये जे स्थान असतं त्या प्रमाणात त्याला फायदे मिळतात. त्यामुळे राज्याला वेगळं काय मिळालं हा विचार आपल्याला राज्याचा अर्थसंकल्प आणि केंद्राचा अर्थसंकल्प याच्या एकत्रित काय अभ्यासातनं हे मिळू शकेल. मला आता असं वाटतं डायरेक्ट याच्यामध्ये आता थेट जे झालेलं आहे ते म्हणजे की प्रामुख्याने जे 7 रेल्वे कॉरिडॉर्स नव्याने करण्याचं मानलेला म्हणजे प्रस्ताव आहे त्याच्यामध्ये मुंबई पुणे हा एक आहे. आणि जे सगळी क्षेत्र आहेत म्हणजे प्रामुख्याने मला याच्यात सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट जी वाटली ती अशी की महाराष्ट्र हे देशामध्ये सर्वाधिक शहरीकरण झालेलं राज्य आहे. आणि या अर्थसंकल्पाचं एक अतिशय मला वाटतं स्वागतार्ह म्हणजे मला वाटतं म्हणण्यापेक्षा स्वागतार्ह पाऊल जे आहे ते असं आहे की शहरांच्या म्हणजे ज्या पद्धतीने आपल्या देशामध्ये शहरीकरण होत आलेलं आहे त्याचं वर्णन हे टॉप हेवी असं केलं जातं. म्हणजे जी मोठी शहरं आहेत त्या मोठ्या शहरांच्या मध्ये सगळं केंद्रीकरण होत आहे. त्या प्रक्रियेला कुठेतरी एक वेगळी दिशा देण्याचा अत्यंत स्वागतार्ह प्रयत्न या अर्थसंकल्पामधल्या 1-2 तरतुदींच्या मुळे झालेला आहे. एकतर म्हणजे 5 शहरं ही विद्यापीठ टाउन्स युनिव्हर्सिटी टाउन्स म्हणून शासन विकसित करणार आहे. त्याच्यानंतर प्रामुख्याने शहरांमधल्या पायाभूत सेवा सुविधा आणि त्यांना म्हणजे शहरांमध्ये जी उत्पादनाची अर्थकारणाची जी क्षमता आहे त्यांचं विकसन करण्यासाठी 5 लाखापेक्षा मोठी शहरं जी आहेत तिथे पायाभूत सेवा सुविधा निर्माण करण्यावरती या अर्थसंकल्पामध्ये त्याचा निर्देश तसा केलेला आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की महाराष्ट्र हे एकूणच शहरीकरणामधलं अत्यंत आघाडीचं राज्य आहे. त्या राज्याला म्हणजे आपल्याला ह्या ज्या विशेषतः विकेंद्रित शहरीकरणासाठी ज्या योजना इथे मांडलेल्या आहेत किंवा जी दिशा मांडलेली आहे त्याचा फायदा हा निश्चितपणे महाराष्ट्राला आपल्या होईल.
त्याच्यानंतर सेमीकंडक्टर्स किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगांसारखे म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये जे महाराष्ट्रातले प्रामुख्याने 7-8 ते उद्योग आहेत त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने औषध निर्मिती हा एक आहे. बायो हब आपल्याला म्हणजे भारताचं म्हणावं म्हणून बायोफार्मासाठी जी एक वेगळी आता दिशा आपण पकडतोय त्याचा फायदा अनुषंगिक जो आहे तो राज्याला नक्की होईल. कारण या संपूर्ण अर्थसंकल्पामध्ये वस्त्रोद्योग, पायाभूत सेवा सुविधा, रेल्वेचा कॉरिडॉर, इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा सेमी कंडक्टर्स, सोलर पॅनल यासारखी ज्या उद्योग क्षेत्रांवरती भर आहे. मला असं वाटतं हा सगळं या उद्योग क्षेत्रांच्या मध्ये एक महत्वाचं राज्य म्हणून महाराष्ट्र गणलं जातं. त्याप्रमाणे त्याचा फायदा हा राज्याला नक्की मिळेल. नक्कीच अभय सर, मी आपल्याकडे पुन्हा एकदा येणारच आहे. मात्र तत्पूर्वी कुठल्या गोष्टींवरती सर्वाधिक जो आहे तो खर्च करण्याचा किंवा त्यासाठी तरतूद करण्यात आलेली आहे त्या 2 क्षेत्रांवरती आपण या क्षणाला नजर टाकणार आहोत ग्राफिक्सच्या माध्यमातून. तर गेमिंग क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यात आलेलं आहे. गेमिंग क्षेत्राला मोठं प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे. त्यामुळे गेमिंग क्षेत्राचा विस्तार होणार. रोजगार निर्मितीवरती आपण बोलूयात. या क्षेत्रामध्ये 10 लाखांहून अधिक व्यावसायिकांची भरती केली जाणार आहे. तर कंटेंट क्रिएटर लॅब्स म्हणजेच 15,000 शाळा आणि 50 महाविद्यालयांमध्ये कंटेंट क्रिएटर लॅब उभारली जाईल. कौशल्य प्रशिक्षण, विद्यार्थ्यांना आधुनिक कंटेंट क्रिएशन शिकवलं जाईल. क्रिएटर इकॉनॉमी, कारण वाढत्या क्रिएटर इकॉनॉमीला अधिक बळ त्यामुळे मिळणार आहे. राष्ट्रीय डिझाईन स्कूल, डिझाईन शिक्षणासाठी नवीन राष्ट्रीय संस्था सुरू होणार. तर शैक्षणिक क्षेत्र असेल किंवा विद्यार्थ्यांसाठी किंवा रोजगारासाठी कुठल्या प्रकारच्या तरतुदी करण्यात आलेल्या त्यावरती आपण ग्राफिक्सच्या माध्यमातून नजर टाकली. याविषयी अधिक चर्चा करतात नवीन पंजाबी यावेळेला आपल्यासोबत जोडले गेले आहेत. IMCचे चेअरमन नवीन पंजाबीजी, खूप खूप स्वागत तुमचं. गेमिंग सेक्टरला सर्वाधिक लक्ष करण्याचा आणि कंटेंट क्रिएशन यावरती भर देण्याचा सर्वाधिक विचार या बजेटमध्ये पाहायला मिळतोय. शिक्षण क्षेत्रासाठी नेमकं काय, हा देखील एक महत्त्वाचा प्रश्न होता. मात्र पुढच्या पिढीसाठी AI असेल, गेमिंग असेल, हे गेम चेंजर ठरतील असं वाटायला लागलंय का? हो, फर्स्टली धन्यवाद. हा जो बजेट आहे हे पहिल्या वेळी जे बजेट आहे ते कर्तव्य भवनतून रिलीज झाला आहे आणि याला 3 पिलर बजेट सांगितलं आहे यावेळी. ॲक्सेलरेटर फॉर सस्टेन्ड इकॉनॉमिक ग्रोथ, फुलफिलमेंट ऑफ ॲस्पिरेशन ऑफ द पीपल अँड सबका साथ सबका विकास. आता जे गेमिंग आहे त्याला ते ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट, गेमिंग आणि कॉमिक हा ABGC त्यांनी सांगितलेले आहे. याला 1500 सेंटर्स इस्टॅब्लिश्ड स्कूलमध्ये करायचं आहे आणि 500 कॉलेजमध्ये हे सेंटर्स इस्टॅब्लिश होणार आहे. याला ते खूप कॉन्टेंट क्रिएटर इकॉनॉमी याच्याची खूप वाढणार आहे आणि हा जो स्किलिंग आहे हे खूप या डायरेक्शनमध्ये चालले आहे. तर हे खूप वेलकम स्टेप आहे आपले फायनान्स मिनिस्टरची. आणि स्किलिंगमध्ये आणखीन इनडायरेक्टली खूप बेनिफिट झालं आहे. अगर आपण बघू ते अनाउन्समेंट झाली आहे की ते वॉटर कॉरिडॉर होणार इस्टॅब्लिश. तर ते वॉटर कॉरिडॉर आहे त्याच्यासमोरच इन्स्टिट्यूट इस्टॅब्लिश होणार आहे आणि तिथे एक इकोसिस्टम बनवते आहे की जे के युवा आहे ते इन्स्टिट्यूटमध्ये दाखला घेणार, स्किलिंग होणार आणि तिथेच ते वॉटर कॉरिडॉरचे जे पण इंडस्ट्री असणार, ते सी प्लेन असेल किंवा शिपिंग असेल किंवा फिशरी असेल, त्यातून त्यांना ते भेटणार, जॉब भेटणार. आणि आपण बघू तर खूप फोकस इकडे स्पोर्ट्सला पण दिलेले आहे. नॅशनल स्पोर्ट्स मिशन असं म्हणून क्रीडा मिशन या खेलो इंडिया मिशन म्हणून ते मिशन लॉन्च केलेलं आहे या बजेटमध्ये. तर जे स्पोर्ट्स सेक्टर आहे त्याला पण खूप फोकसला इकडे दिलेला आहे. इसके अलावा जो एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जो एक कमेटी इस्टेब्लिश की गई है. जो कमेटी है वो एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट टू एंटरप्राइज. तो ये स्टैंडिंग कमेटी जो है वो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज के लिए जो कमेटी है ये काफ़ी काम करने वाली है टू सी हाउ एम्प्लॉयमेंट कैन बी जनरेटेड. एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से कसं आपल्या युवाला ते जॉब मिळणार हे खूप ते कमिटी चर्चा करणार आणि आय थिंक ते रेकमेंडेशन खूप जल्दी येणार.
बरोबर आहे, मात्र रिफॉर्मेशन होते असं आपण थोडक्यामध्ये समजायचं का, हा देखील प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित होतो. कारण आता ऑपॉर्च्युनिटीजही बदलत आहेत, शिक्षण क्षेत्रातून येणारे विद्यार्थी आणि त्यांच्यासाठी असलेला रोजगार हा देखील बदलताना दिसतोय. धन्यवाद नवीन पंजाबीजी, तुम्ही आमच्यासोबत जोडला गेलात आणि या संदर्भामध्ये चर्चा केलीत त्यासाठी. आणि वेळ झालेली एका छोट्याशा ब्रेकची, आम्ही लगेच परततोय. अनेक वर्षांचा भरोसा तोडला, मला फसवलं, ते माझ्या डोळ्यात देखत. अनु, त्याने मलाही फसवलंय. आम्हाला सुद्धा. ताई, मला सुद्धा. आता वेळ आलीये, त्याला घरातून काढून टाका. स्ट्रॉंग वासाने फिनाईलने सगळ्यांना फसवले, पण जर्म्स पूर्णपणे नाही घालवले. घ्या शक्ती, सुगंधी आणि दाट. लागतो फिनाईल पेक्षा अर्धा, देतो दुप्पट चांगली स्वच्छता. मारतो 99.9% जर्म्स, म्हणजे तुमच्या पैशाची पूर्ण वसुली. फसवले जाऊ नका. लायझॉलचा शक्ती घरी आणा. आई, या टिकटिक कशाला? 12 तासही टिक टिक चालते, जेव्हा डेटॉलची साथ असते. सुरक्षा त्याची दिवसभर असते, डेटॉलची टिक टिक हो. जर्म्स हजारांचा धोका असतो प्रत्येक क्षणी, प्रत्येक जागी. म्हणून माझा विश्वास फक्त डेटॉल, जे देते सलग 12 तास प्रोटेक्शन देते साथ दिवसभर. रगड रगड टुक टुक घास घास, रगड रगड घास घास, रगड घास घास रगड. आता कॉलिन स्प्रे देतो डस्टिंगच्या तुलनेत 5 पट जास्त चमक. ब्रेकनंतर आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. बजेटमध्ये शेतकऱ्यांसाठी नेमकं काय देण्यात आलेलं आहे त्यावरती एक नजर टाकणं देखील तितकंच आवश्यक आहे, कारण कृषी क्षेत्र त्यावरती देखील आपलं अर्थनियोजन दिशाचं अतिशय महत्त्वाचं असतं. बजेटमध्ये शेतकऱ्यांसाठी काय, तर नारळ संशोधन केंद्र स्थापन केलं जाणार आहे. सोबतीला 3 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. पशुपालन दुग्ध व्यवसायासाठीचं अनुदान वाढणार. काजू कोको ब्रँड जागतिक दर्जा मिळवून देणार. 500 एकात्मिक मत्स्य केंद्र देखील उभारलं जाणार आहे. त्या पाठोपाठ दुग्ध व्यवसाय, कुक्कुटपालन अधिक मजबूत होईल. चंदन, नारळ, काजू या पिकांना चालना देणार. बदाम आणि शेंगदाण्याचं उत्पादन वाढीवरती भर आणि आयातीवरती अवलंबित्व कमी केला जाईल. अजित सरांकडे मी या संदर्भामध्ये जाईल. अजित सर, खरं तर कृषी क्षेत्र त्यावरती देखील मोठा भर देणं गरजेचं होतं. जसं तुम्ही मगाशी म्हणालात की बजेट संदर्भातले सगळे डिटेल्स आल्यानंतर काही गोष्टी सांगता येऊ शकतील. मात्र ज्या प्रकारच्या बजेटची अपेक्षा असते, ज्या प्रकारे अनेक गोष्टींच्या घोषणा अपेक्षित असतात शेतकऱ्यांसाठी किंवा कृषी क्षेत्रासाठी, तुम्हाला त्या आढळून आल्या का? फ्रँकली स्पीकिंग त्या आढळून आल्या नाहीत. याचे बघा, मी तुम्हाला एक सांगतो की अशा ज्या विशिष्ट योजनांच्या घोषणा ज्या असतात, त्या घोषणांचं त्या मिनिस्ट्री निहाय जे काही प्रोग्राम असतात त्याची संपूर्ण चर्चा ही बजेटमध्ये, पार्लमेंटमध्ये घोषणा केल्यानंतर आपण त्याचं टाळ्या वाजवून स्वागत करायचं, हे माझ्या मते अपूर्ण आहे. म्हणजे ते करू नये किंवा ते वाईट आहे असं मी म्हणत नाही, अशा घोषणा, असे काही नवीन उपक्रम येणं. परंतु आपण देशाच्या बजेटची, म्हणजे 53 लाख कोटी रुपये कसे खर्च होणार आहेत आणि कसे येणार आहेत याची जेव्हा चर्चा करतो, तेव्हा त्याच्यामध्ये 20, 25, 30, 100 कोटीचे खर्च कसे होणार आहेत याची चर्चा आणि त्याचं स्वागत किंवा काय त्याचं, हे माझ्या मते अपूर्ण आहे. त्याच्यामुळे मी जे बोलीन ते थोडंसं ग्रॉस किंवा टोटॅलिटीच्या लेवलला बोलीन आणि ते मी इथं आकड्यांच्या आधारे बोलतो. मी काय माझ्या मनचं काय बोलणार नाही. आता जर इथं आपण थोडंसं पाहिलं की शेतीसाठी किती प्रोव्हिजन केलेले आहे, तर तुम्ही लक्षात घ्या, मागच्या बजेटमध्ये म्हणजे बजेट एस्टिमेट्स मध्ये
1,58,000 कोटी रुपयाची तरतूद होती ऍग्रिकल्चर आणि अलाइड ऍक्टिव्हिटीजसाठी. आता ती 1,62,000 कोटीची तरतूद आहे. म्हणजे पुन्हा तोच प्रश्न आला, इन्फ्लेशन अकाउंट केलं तर पर्सेंटेज मध्ये काही वाढ झाली नाही. त्यामुळे शेतीला काही विशेष दिलेलं आहे असं म्हणत नाही. आता तिसरा शेतीबद्दलचा माझ्या मते सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा जो सरकारने विचारात घेणं अत्यंत आवश्यक आहे होतं ते म्हणजे मिनिमम सपोर्ट प्राइस बद्दलचा कायदा. ही शेतकऱ्यांची आपल्याला दिल्लीमध्ये जे वर्षभर आंदोलन झालं त्यांची मागणी तीच होती, त्यावेळेला पूर्ण झाली नाही, अजूनही झाली नाही. त्यांचं असं म्हणणं आहे की मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस या जेव्हा तुम्ही देता, किमान हमी भाव या तुम्ही देता, एक सरकारची योजना म्हणून देता, परंतु त्याचं रूपांतर कायद्यात करा आणि ते कायद्याने सरकारवरती बंधनकारक करा. तपशील बदलतील, रकमा बदलतील, पण तो कायदा काय नक्की सरकारने अजूनही ते केलेलं नाहीये. आणि फूड सबसिडी जी आहे, म्हणजे आता फूड सबसिडीचा काय संबंध आहे, तर जेव्हा हा मिनिमम सपोर्ट प्राइस मधनं वस्तू खरेदी केली जाते आणि ती बाजारामध्ये विकली जाते. आता सध्या आपण बऱ्याच लोकांना धान्य एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत मोफत देतो आहोत. म्हणजे एक प्रकारे ती सरकार 100 रुपयाला घेत असेल तर समजा सरकार ते फुकट किंवा काही 20 रुपयाला विकत असेल तर तो 80 रुपया सबसिडीचा भाग झाला. आता ही जी सबसिडी आहे फूड सबसिडी, ही फूड सबसिडी तुम्ही मागच्या वर्षी म्हणजे 25-26 चे जर रिवाइज एस्टिमेट्स पाहिले तर तेव्हा 2,28,000 कोटी रुपयाची होती, ती आता 2,27,000 कोटी रुपयाची झाली. म्हणजे ऑलमोस्ट तेवढीच आहे असं म्हणा. सांगायचा पॉइंट असा आहे की ऍग्रिकल्चर साठी सरकारने प्रत्यक्षामध्ये काही फार जास्त केलेलं नाही. हे स्पष्ट आहे. नक्कीच अजित सर, वेळेची थोडी कमतरता आहे त्यामुळे मी अभय सरांकडे जाईल. अभय सर, निर्यातदार आणि करदात्यांना दिलासा देण्यात आलेला असं तुम्हाला वाटतं का? अभय सर, तुम्ही अनम्यूट कराल तर तुमचा आवाज प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचेल. आय एम सॉरी. मला थोडं असं वाटतं की ज्या पद्धतीचे म्हणजे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालामध्ये ज्या पद्धतीच्या आपल्याला एकूण संकेत मिळत होते त्याच्याशी हे बजेट खूप सुसंगत आहे. ही मला वाटतं पहिली आपण गोष्ट याच्याकडे बघूया. दुसरं मला असं वाटतं की म्हणजे निर्यात ही जी आहे ती सध्याचं एकूण जे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचं वातावरण आहे व्यापारासंदर्भातलं ते लक्षात घेता निर्यात कशासाठी महत्वाची आहे, कारण आम्हाला परकीय चलन लागतं. मला असं वाटतं या अर्थसंकल्पामध्ये शासनाने अतिशय म्हणजे सरकारने एक अतिशय चाणाक्षपणे आणि हुशार कृती केली, ती स्वागतार्ह आहे. ती अशी आहे की आम्हाला जे परकीय चलन लागतं, निर्यातीला सध्या अनेक प्रकारचे अडथळे आहेत आणि अनिश्चितता, हे लक्षात घेऊन आम्हाला परकीय चलनाचा स्रोत खुला होण्यासाठी यावेळी खूप मोठ्या प्रमाणावरती भारताची, ज्याला आम्ही सॉफ्ट पॉवर म्हणतो, तिचा अतिशय उत्तम उपयोग करण्याची दिशा या अर्थसंकल्पामध्ये सूचित झालेली आहे. हे अतिशय स्वागतार्ह पाऊल आहे. प्रामुख्याने योग, आयुर्वेद आणि पर्यटन, आणि पर्यटनामध्ये सुद्धा धर्म, संस्कृती, नैसर्गिक साधन संपत्ती आणि पर्यावरण, ह्या 4 गोष्टी ज्या आहेत याच्यावरती भर दिलेला आहे. हा अतिशय स्वागतार्ह आहे. प्रामुख्याने एक नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटॅलिटी तयार करणं, त्याच्यानंतर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर या ठिकाणी प्रस्तरारोहण, गिर्यारोहण, पक्षी निरीक्षण केंद्र तयार करणं, त्याच्यानंतर जवळपास एकूण संपूर्ण देशामध्ये जिथे पुरातत्वाचं अत्यंत मोठं आपल्याकडे समृद्ध असं संकेत म्हणजे संचित आहे, तिथे 15 आर्किओलॉजिकल साइट्स विकसित करणं. त्याच्यानंतर अतिशय महत्वाची गोष्ट म्हणजे संपूर्ण ईशान्येकडे जिथे आमच्या बौद्ध संस्कृतीची अजून खूप मोठी केंद्र आहेत, तिथे विकसित करून पर्यटनाला चालना देणं माझ्या अंदाजाने अतिशय महत्वाचं पाऊल आहे. त्यामुळे निर्यात ही कशाची निर्यात, तर आमच्या सॉफ्ट पॉवरची निर्यात किंवा आमचं जे सांस्कृतिक संचित आहे त्याच्याकडे पर्यटकांना आकर्षित करून त्याच्या माध्यमातून परकीय चलनाचा स्रोत खुला करणं, हे अतिशय धोरणीपणाने आणि बदललेली जागतिक परिस्थिती लक्षात घेऊन तयार केलेलं किंवा सुचलेलं हे जे पाऊल आहे हे स्वागतार्ह आहे. नक्कीच. धन्यवाद अजित सर आणि अभय सर, तुम्ही या चर्चासत्रामध्ये आमच्यासोबत जोडल्या गेलात आणि बजेट सर्वसामान्यांना कळेल अशा स्वरूपाचं त्यावरती विश्लेषण केलं, त्यासाठी धन्यवाद. तर या विशेष चर्चासत्रामध्ये वेळ झाली इथेच थांबण्याची. ताज्या घडामोडींसाठी पाहायला विसरू नका लोकशाही मराठी.
टक्कर मध्ये आले, नाहीतर माझा माठ तर. सोड ना जुना माठ, हे बघ माझा स्मार्ट. पण सुट्ट्यामध्येही सुटसुटीत सेव्हिंग. साखर 9 रुपये म्हणजे संपूर्ण पैसे वसूल. चहा पिणार व्हेरी स्मार्ट. संपूर्ण पैसे वसूल म्हणून स्मार्ट बाजार आहे सगळ्यात कूल. टॉयलेट कुठे? टॉयलेट स्वच्छ नाहीये का? नवीन जॉब, नवीन वाईफ, कसं ठेवू स्वच्छ? हार्पिकचं सबस्क्रिप्शन घे. हे प्रत्येक फ्लश सोबत टॉयलेट ठेवते स्वच्छ 1 महिन्यापर्यंत. हार्पिक फ्लश मॅटिक, इझी पीझी टॉयलेट क्लिनिंगचे सबस्क्रिप्शन. आई दूध एक्स्ट्रा का? पाहुणे येणार आहेत ना. नाही. मम्मा, मी माझी रूम देणार नाही. कोणीतरी येणार आहे ना? नाही. वा, घर किती स्वच्छ आणि सुगंधित वाटतंय. कोणी येणार आहे का? ओ, कोणी गेस्ट आले नाहीत. आला आहे माझा लायझॉल. हे फिनाईलच्या तुलनेत लागते फक्त 1/3. 6 तासांपर्यंत घर सुगंधित ठेवून देते 10 पट जास्त स्वच्छता. म्हणजे घर नेहमी वाटेल असे कोणीतरी येणार आहे जसे. मंडळी नमस्कार. राशी विद्या कार्यक्रमामध्ये मी हेमंत बर्वे आपलं सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत करतो. राशी विद्या या नावावरूनच लक्षात येत आहे की हा कार्यक्रम ज्योतिष विषयक कार्यक्रम आहे. ज्योतिष हा असा विषय आहे की प्रत्येक माणसाला या ज्योतिष गोष्टीमध्ये खूप कुतूहल असतं, खूप रस असतो, खूप इंटरेस्ट असतो. भूत, वर्तमान आणि भविष्य अशा 3 कालांमध्ये बांधलेलं आपलं आयुष्य. कधी कधी आपण भूतकाळात डुकावतो, कधी कधी भविष्यकाळाचा वेध घेतो आणि भविष्यकाळाचा वेध घेताना नेहमी या ज्योतिषाचा मोह आपल्याला पडतो. ज्योतिष विषयक काही प्रश्न आपल्या मनात जर असतील तर आपण अशाच व्यक्तीकडे ते प्रश्न घेऊन जातो जी व्यक्ती ज्योतिषाचा व्यासंग करून आहे. आज आपल्यासोबत राशी विद्या कार्यक्रमामध्ये अशाच एक व्यासंगी ज्योतिषी आहेत ज्यांचं नाव आहे डॉक्टर विद्यालक्ष्मी. नमस्कार डॉक्टर मॅडम. नमस्कार. ज्योतिष विषयामध्ये खूप शाखा आहेत आणि त्या सगळ्या शाखांमध्ये पारंगत अशी व्यक्ती आज आपल्यासोबत आहे. त्यांचा जर परिचय करून द्यायचा झाला तर ज्योतिष विषयामध्ये त्या पारंगत आहेतच, परंतु दत्त संप्रदायामध्ये त्यांनी खूप मोठी साधना केलेली आहे. आणखीन गाणगापूर स्थित अशा एका महान व्यक्तीच्या त्या शिष्या आहेत. आपण त्यांच्याकडून ऐकूया त्यांच्या त्या विषयातल्या अनुभवाबद्दल. डॉक्टर मॅडम, तुम्ही तुमच्या गुरूंबद्दल काय सांगाल? सगळ्यात आधी तर गुरूंना माझा नमस्कार. आणि शक्तिपाताची जी दीक्षा आहे ती मागच्या 20 वर्षापूर्वी घेतली मी. आणि दत्त भक्तीमध्ये इतकी लीन होते त्या काळात की दत्त कधीतरी समोर यावा ही एक उत्कट इच्छा असायची मनात. आणि अर्थातच त्या दत्तप्रेमामध्ये असं कोणीतरी शोधत होते की बाबा ज्याच्यामुळे दत्त दिसावा. आता तुमच्यापैकी बरेच लोक असे असतील की अगदी बालपणापासून माझ्यासारखं दत्तभक्तीत लीन असतील आणि कधीतरी वाटत असेल की गाणगापूरला जातो किंवा गिरनारला जाऊन येईन मग तरी दत्त भेटतील. कुठल्या ना कुठल्या तरी रूपात आपण आपलं जे आराध्य दैवत असतो त्याला शोधत असतो. आणि तशाच परिस्थितीत असताना टेंबेस्वामी महाराजांचे जे शिष्य आहेत वामनराव गुळवणी महाराजांचे जे शिष्य आहेत 108 शक्तिपाताचार्य श्री 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 अच्युत विभूते गाणगापूरकर यांच्याकडे मी दीक्षा घेतली. हे मोठं असं जे काही वलय आहे ती आयुष्याची श्रीमंती आहे. ही दत्तभक्तीतली साधना आणि शक्तिपाताची दीक्षा घेतल्यानंतर जी काही समाधी अवस्था प्राप्त होते साधनेमुळे, तर हे सगळ्यात मोठी अचिव्हमेंट आहे आयुष्यातली. आणि अच्युत विभूते हे जे वामनराव गुळवणी यांचे शिष्य आहेत तर तेही आता 80मध्ये आहेत आणि गाणगापुरात स्थित आहेत. संगमावरती मठ आहे आमचा. आणि खूप आदर आणि खूप आयुष्यातली श्रीमंती तीच असं वाटतं. तर त्यामुळे माझ्यासारखे जे काही दत्तभक्त असतील तर त्यांनी आवर्जून शक्तिपाताची दीक्षा घ्या. गुरुशिष्य परंपरेची शक्तिपाताची दीक्षा ही जागतिक लेवलवरती सगळ्यात उच्च प्रतीचा दर्जा ठेवलेली गुरुशिष्य परंपरेतली ही दीक्षा आहे. आणि ही खूप खूप मोठं करते तुम्हाला. साखर गोड आहे पण ती गोड म्हणजे नक्की काय हे साखर खाल्ल्यावरच कळतं. तसं गुरुशिष्य परंपरेत असताना शक्तिपाताची दीक्षा काय आहे आणि साधना केल्यानंतर काय अनुभूती येतात ह्या
जो साधना करेल त्यालाच कळेल अशा पद्धतीची ही साधना आहे. 20 वर्षांपासून डॉक्टर विद्याताई ज्योतिष विषयक मार्गदर्शन करतायत, ज्योतिष विषयक क्लासेस घेत आहेत. आणि अत्यंत आउटस्टँडिंग गोष्ट तुमच्या बाबतीत मला वाटलेली अशी की महाराष्ट्रात किंवा भारतामध्ये ज्योतिष विषयाचा प्रसार आणखीन सल्ला देणं हे खूप जण करतात. पण तुम्ही युरोपमध्ये गेलात, लंडनला जाऊन तिथे काही मंडळींना ही म्हणजे शक्तिपात दीक्षा तर दिलीत, पण त्याच्याबरोबर तुम्ही त्यांना ज्योतिष विषयक सल्ला पण दिलात. अमेरिकेत तुम्ही गेलात. तर अशा त्रिखंडामध्ये तुम्ही गेली काही वर्ष काम करताय. तर आजच्या या चर्चेमध्ये या सगळ्याच गोष्टींचा आपला वेध घ्यायचा आहे. आजच्या या चर्चेचा विषय आहे मुख्यतः तो म्हणजे आपली वास्तू, ज्या वास्तूमध्ये आपण राहतो आणि वास्तूमध्ये राहतो त्याचा आपल्यावर किती परिणाम व्हावा. तर एक संस्कृतमध्ये फार सुंदर सुभाषित आहे की अमूल्यम वस्तू वास्तुरीती असं म्हणतात. तर ह्या वास्तूचा आपल्यावरील परिणाम तुमच्या प्रत्येकावर होतो, माझ्यावर होतो. तर हा कार्यक्रम बघताना तुम्हाला तुमच्या वास्तूला घेऊन मनात जर काही प्रश्न असतील तर नक्की त्या स्क्रोल लाईनवरच्या मोबाईलवरनं आमच्याशी संपर्क साधा. या चालू भागामध्ये महाराष्ट्रभरातले जितके प्रश्न आमच्याकडे येतील त्यातले काही निवडक प्रश्न मी डॉक्टर विद्याताईंसमोर मांडीन. सगळ्याच प्रश्नांना आपल्याला काही त्यांचं मार्गदर्शन मिळणार नाही आहे, पण जितके प्रश्न मांडू शकू तेवढे आपण मांडूया. पण एक प्रश्न तुम्हाला विचारतोय, छोटासा म्हटलं तर छोटासा आहे, की स्त्री तिच्या आयुष्यामध्ये वास्तू बदल ही गोष्ट अपरिहार्य आहे जर तिने लग्न केलं तर. अशी कुठलीही स्त्री नाही, फार लाखात एखादी असेल की जी घरजवळ करून नवऱ्यालाच आपल्या घरी आणते, तिची वास्तू बदलत नाही. पण स्त्रीच्या आयुष्यात वास्तू बदल होतोच. पण म्हणजे 24-25 वर्षानंतर स्त्रीच्या आयुष्यात वास्तूमुळे जो बदल होतो त्याचा परिणाम होतोच का? अर्थातच हा खूप महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आणि कधी कधी तुमच्या लक्षात आलंही असेल किंवा कधी लक्षात आलंही नसेल की खरोखर स्त्री जेव्हा तरुण वयात विवाहित होते आणि ती दुसऱ्या घरी नांदायला जाते, एक माप ओलांडण्याची पद्धत आहे आपल्याकडे आणि ती माप ओलांडून त्या घरात जाते लक्ष्मी बनून. मग ती वास्तू तिला लाभते का? तर खरं तर विवाह संस्कार हे जे केले जातात आपल्याकडे, म्हणजे अग्नीची फेरे असतील, अक्षदा असतील, मोठ्यांचे आशीर्वाद असतील, तर या सगळ्याच गोष्टी ज्या आहेत या सगळ्या गोष्टी एक स्त्री जेव्हा एक घर सोडून दुसऱ्या घरात जाते तेव्हा हे संस्कार आपण करत असतो. हे का करत असतो तर जेव्हा ती माप ओलांडून त्या घरची लक्ष्मी होते तेव्हा ती तिच्यासोबत त्या वास्तूलाही पवित्र करते. त्या वास्तूमध्ये लक्ष्मीकारक घटना घडतात आणि म्हणून आपण म्हणतो की माझ्या घरी आता माझ्या मुलाची बायको येईल, म्हणजे माझ्या घरी सून ही लक्ष्मीच्या पावलानं येईल असं म्हणतो. तर आई बाबा म्हणतात की आमची लक्ष्मी आता दुसऱ्या घरची होणार. तर याच्या मागे गणित असं आहे की शास्त्र विधीने अग्नीचे फेरे केल्यानंतर अग्नीला साक्षी मानून जेव्हा ही स्त्री दुसऱ्या घरात जाते तेव्हा खरोखर त्या वास्तूचा प्लस किंवा मायनस, पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह हा इम्पॅक्ट त्या व्यक्तीवरही होतो आणि घरातल्या इतर लोकांवरही होतो. त्यामुळे कधी कधी पाहायला मिळतं आपल्याला एका घरामध्ये 4 मुलगे आहेत, मोठ्या मुलाचं लग्न झालं आणि त्याच्या विवाहानंतर घरातल्या गोष्टी पॉझिटिव्ह झाल्या किंवा निगेटिव्ह झाल्या, याचा अर्थ ती एक व्यक्ती, त्या एका व्यक्तीची पत्रिका, अख्खी वास्तू आणि इतरांच्या सगळ्या पत्रिका एकमेकांवरती काम करतात. त्याच्यामुळे एक स्त्री जेव्हा घर सोडून दुसऱ्या घरात नांदायला जाते तेव्हा त्या घराची वास्तू ही त्या व्यक्तीवरती परिणाम करत असतेच. डॉक्टर विद्याताई, तुम्ही फार सुंदर पद्धतीने सांगितलं ही गोष्ट. आणि मी म्हटल्याप्रमाणे काही जणांचा, काही जणींचा डेटा माझ्यापर्यंत येऊन पोचलेला आहे, पण त्यातला एक मी तुमच्या पुढ्यात मांडतो. सांगलीहून मंजिरी क्षेम कल्याणी यांचं आपल्याकडे बर्थ टाईम आलेला आहे 30 एप्रिल 80 संध्याकाळी 7 वाजता. त्यांचा प्रश्न आहे वास्तूला घेऊन की लग्न ठरत नाही आहे, तर त्यामध्ये काही वास्तूचा विषय असेल का? सांगलीवरून हा प्रश्न आलाय. हो. आता आपण असं पाहतोय की आपला काही भागांपासून कार्यक्रम चांगले सक्सेसफुल रन होत आहेत आणि फक्त पत्रिकांविषयी नाही तर वास्तूंविषयी लोकांचे आपल्याला प्रचंड फोन कॉल्स वाढलेले आहेत आणि सगळे आनंदी आहेत की एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी व्हिजिटला किंवा पत्रिका घेऊन पोहोचायला लागत नाही. आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग असेल, झूम असेल किंवा व्हॉट्सअप कॉलवरून किंवा व्हॉइस कॉलवरून आपलं बोलणं होतंय. तर त्यामुळे लोकांचा येण्या जाण्याचा खर्च वाचलाय. आणि दुसरी गोष्ट अशी की दत्त संप्रदायिक असल्यामुळे, शक्तिपाताची दीक्षा योगी असल्यामुळे हे पार्ट टाइम काम आहे आणि आवडीचं काम आहे. त्यामुळे नॉमिनल नाममात्र शुल्क आपण घेतो, दक्षिणा घेतो नाममात्र. त्यामुळे अजिबात चिंता करू नका की
कधी कधी तुम्हाला असं वाटत राहतं की अरे बापरे, हा एवढा तामझाम आपण स्क्रीनवर बघतो तर मग फी पण तशीच असेल. तर तसा विचार करू नका. मी आणि माझी अखंड टीम ही तुमच्या सेवेसाठी रत आहोत आणि मागच्या बऱ्याच वर्षांपासून आपण हे कार्य चालू ठेवलेलं आहे. स्क्रीनवरती नंबर देऊन तुम्ही तुमच्या वेळा बुक करून घ्या आणि ती नाममात्र शुल्क याच्यासाठी भरायचं की जर ते नाही भरलं तर मग मी इतकी बिझी होऊन जाईन की मला माझ्यासाठी वेळ मिळणार नाही, साधनेसाठी वेळ मिळणार नाही. म्हणून ते नाममात्र शुल्क असतं ते भरा आणि पत्रिकेचं डिटेल आपल्या टीमकडे त्या नंबरवरती पाठवून द्या. तुमच्या हस्तरेषा, तुमच्या चेहऱ्याचा एखादा फोटो, तुमच्या पत्रिकेचं डिटेल हे सगळं पाठवून द्या आणि मग मी स्वतः तुमच्याशी बोलते. कधी कधी व्हॉइस कॉलवर बोलते किंवा कधी कधी जर गरज पडली तर व्हिडिओ कॉल करून मी तुमच्याशी बोलत असते. तर त्यामुळे जगाच्या कुठल्याही कानाकोपऱ्यात राहा, अगदी US, UK किंवा इतर कुठल्याही ठिकाणावरून आता आपण बोलू शकतो. आणि मी जेव्हा जेव्हा US ला असते तेव्हाही जरी टाईम चेंज असला तिथला तरी माझं हे काम आहे, त्याच्यामुळे तुमच्यासाठी मी पुरेपूर वेळ देते. आता ही जी पत्रिका आहे आपल्या समोर 1980चा जन्म आहे आणि तुळा राशीची पत्रिका आहे. सप्तमामध्ये मेषेचा म्हणजे उच्चीचा म्हटला जातो. सप्तम स्थान विवाहाचं स्थान आहे. सप्तम स्थानामध्ये उच्चीचा सूर्य आणि बुध अशी ही पत्रिका आहे. आता इथे झालेलं आहे काय तर साधारणपणे शुक्र जो बसलेला आहे या मुलीचा तो अष्टमात स्वराशीचा बसलेला आहे आणि शुक्र हा विवाहाचा कारक आहे किंवा शुक्र हा प्रेमाचा कारक आहे. आता इथे गडबड काय तर बुधामध्ये शुक्र चालू आहे आणि तो साधारणपणे मार्च 2022 पर्यंत तो बुधामध्ये शुक्राचा अंतर सुरू राहणार आहे आणि शुक्र हा प्रेम विवाहाचा पण कारक आहे. त्यामुळे असं होऊ शकतं की मंजिरीच्या बाबतीत विवाह तिला ठरवायला लागेल. म्हणजे 80ची पत्रिका आहे, 1980ची म्हणजे 40 क्रॉस केलेली आहे आणि जो काही घटनाक्रम इथे दिसतोय तर मंजिरी, तुला एक गोष्ट सांगते, तुझ्याच ओळखीतून तुला लग्न ठरवावं लागणार आहे असं दिसतंय आणि ज्याच्यामध्ये कदाचित स्वजातीतला मुलगा मिळेल, उच्च अधिकारी पती मिळण्याची शक्यता खूप दाट आहे. म्हणजे जर असं काही स्थळ असेल, ओळखीत असेल किंवा आपण ज्याला म्हणतो की शाळेमधले मित्र असतात कधी कधी आणि बरीच वर्ष आपल्या मधल्या गॅपमध्ये आपल्याला ते भेटलेले नसतात, असं काहीतरी इक्वेशन असू शकतं. पण हे विवाहाच्या आधीची ओळख आहे आणि त्यामुळे मी असं सांगेन मंजिरी तुला की आईबाबांच्या थ्रू स्थळ बघण्यापेक्षा जर असं काही तुमच्याच कास्टमध्ये, तुमच्याच समाजामध्ये असं कोणीतरी असणार आहे की ज्याला तू ओळखतेस आणि तिथे तो विवाह होईल. त्यामुळे निश्चितपणे मार्च 2022च्या आधी या मुलीचं लग्न झालेलं असेल, तेही या मंजिरीच्याच ओळखीतून झालेलं असेल. अशा पद्धतीची पत्रिका आहे. तुम्ही खूप छान सांगितलं. आतापर्यंत काही आणखीन पण लोकांनी आपल्याकडून अप्रोच केलेला आहे. आणखी एक केस तुमच्याकडे मांडायचे पण एका छोट्याशा ब्रेक नंतर. दबाव, जिद्द आणि अभिमान, एका विजेतेपदासाठी सगळं पणाला लागणार आहे. भावना शिगेला पोहोचले आहेत. चूक करण्यासाठी अजिबात वाव नाही, कारण फायनल जवळ आली आहे. टाटा WPL एलिमिनेटर 3 फेब्रुवारी, फायनल 5 फेब्रुवारी संध्याकाळी 6:30 वाजता. का तोडलीस पिगी बँक? पैसे हवे होते तर माझ्याकडून घ्यायचे ना. तुझ्या बर्थडे गिफ्टचे पैसे तुझ्याकडूनच घ्यायचे. तुझी आसेचा डेटॉल आपल्याच्या संरक्षणासाठी कणखर आधार. इंडियन मेडिकल असोसिएशनने शिफारस केलेले. कॉलिन स्प्रे देतो इझी क्लीन सह 5 पट जास्त शाईन. कॉलिन, चमक नव्या विचाराची. टॉयलेट कुठे? टॉयलेट स्वच्छ नाहीये का? नवीन जॉब, नवीन वाईफ, कसं ठेवू स्वच्छ? हार्पिकचं सबस्क्रिप्शन घे. हे प्रत्येक फ्लश सोबत टॉयलेट ठेवते स्वच्छ 1 महिन्यापर्यंत. हार्पिक फ्लश मॅटिक, इझी पीझी टॉयलेट क्लिनिंगचे सबस्क्रिप्शन. आई दूध एक्स्ट्रा का? पाहुणे येणार आहेत ना. नाही मम्मा, मी माझी रूम देणार नाही. कोणीतरी येणार आहे ना. नाही. वा, घर किती स्वच्छ आणि सुगंधित वाटतंय. कोणी येणार आहे का? ओ,
कोणी गेस्ट आले नाहीत. आला आहे माझा लायझॉल. हे फिनाईलच्या तुलनेत लागते फक्त 1/3. 6 तासांपर्यंत घर सुगंधित ठेवून देते 10 पट जास्त स्वच्छता. म्हणजे घर नेहमी वाटेल असे कोणीतरी येणार आहे जसे. ऑफिस मधून निघाले काय झालं? कमरेमध्ये कळाली. आरू आरू तुझी कंबर दुखते आहे ना? होती. मूव्ह हे जलद सामावते, ऊब आणते, तर वेदनेला दूर करा. आपल्या लोकांसाठी मूव्ह करा. तुमचे हात कधी इथे येते, कधी तिथे तिथे. यांना जावं लागतं, ना जाणे कुठे कुठे, मग ते पोचतात इथे. जास्तीत जास्त सामान्य आजार हातांमुळेच पसरतात. म्हणून पाहिजे डेटॉलचे उत्तम जर्म प्रोटेक्शन, जो देतो 12 तास प्रोटेक्टिव्ह शील्ड सुद्धा. डेटॉल, सुरक्षेचा विश्वास आता दिवसभर सोबत. मंडळी नमस्कार. राशीविद्या या कार्यक्रमामध्ये पहिल्या ब्रेकनंतर आपण पुन्हा एकदा भेटतोय आणि मी म्हटल्याप्रमाणे काही जणांचा, काही जणींचा डेटा माझ्यापर्यंत येऊन पोचलेला आहे. मी बघतोय की आपल्यापर्यंत जितकी काही मंडळी अशा पद्धतीनं त्यांचे प्रश्न मांडतात, त्यांना तुम्ही इतका सुंदर सल्ला देता की त्यांच्या मनावरचा ताण खूप हलका होत असेल. प्रत्यक्षात ती गोष्ट व्हायची ते होणारच आहे, पण आपला दैनंदिन जीवनमानामध्ये एक ताण हलका होऊन आपण पॉझिटिव्ह दिशेने जाणं हे पण तितकंच महत्त्वाचं असतं. एक घरामध्ये जे महत्त्वाच्या गोष्टी असतात, म्हणजे घर म्हटलं की त्यामध्ये स्वयंपाकघर आलं, शयनगृह आलं. जरी 2 खोल्यांचं घर असेल तरी स्वयंपाकघर असतं. बाहेरची खोली कदाचित दिवसा हॉल असेल, रात्री तीच बेडरूम होत असेल. किंवा अशा पद्धतीने घरातल्या प्रत्येक खोलीच्या दिशा ह्या कशा माणसावरती परिणाम करतात? हा खूप महत्त्वाचा प्रश्न आहे. म्हणजे जेव्हा कर्नाटकमध्ये बेंगलोर या ठिकाणी माझं ऑफिस होतं, तेव्हा दक्षिण भारतात फिरत असताना मला असा कधी प्रश्न आला नाही की बाबा आमचा दक्षिणमुखी दरवाजा आहे आणि तो दोष आहे, तर मी काय करू. दक्षिण भारतामध्ये केरळापर्यंत फिरल्यानंतर बऱ्याच ठिकाणी असे वाडे आपल्याला पाहायला मिळतात की जे दक्षिणमुखी आहेत. आणि कर्नाटकमध्ये तर तसं पाहायला गेलं तर घरांच्या भोवती, घर हा वाडा स्वरूपातच मोस्टली असतो. म्हणजे अगदी बेंगलोरसारखी सिटी जरी असेल तरी तिथे काही प्रांतामध्ये, काही ठिकाणी तुम्हाला वाडे पाहायला मिळतात जुने. किंवा जुना वाडा जरी नसेल तरी जुना वाडा पाडून तिथे नवीन कन्स्ट्रक्शन झालेलं दिसतं. तर ही जी धारणा आहे, पहिली गोष्ट मी म्हणजे तुमच्या इतर प्रश्नांची उत्तर देण्यापेक्षा मला असं वाटतंय दक्षिणमुखी दरवाजा म्हणजे अशुभ, ही जी धारणा झालेली ती आधी डोक्यातून काढून टाकावी सगळ्यांनी. कारण दक्षिण डोर हा नेहमीच तुम्हाला प्रॉब्लेम करेल असं नाही. तर ते जे डोक्यात बसलेलं आहे ते आधी पाळामुळं सकट काढून टाका. दक्षिण दरवाजा हा खूप मोठा करतो. दक्षिण भारतातले लोक पहा, त्यांच्या घरांच्या पद्धती पहा, त्यांचे दरवाजे पहा. दक्षिण देशाचे जे काही दरवाजे असतात ते कधी कधी तुम्हाला खूप मोठा व्यावसायिक बनवायला सुद्धा मदत करतात. अरे वा, ही फार मोठी गोष्ट सांगितली तुम्ही. कारण विशेषतः जे ब्रोकर आहेत त्यांना या गोष्टीचा फार चांगला अंदाज आहे. ब्रोकर जेव्हा सांगतात की एखादा फ्लॅट आहे आणि तो नॉर्थ साऊथ आहे, तर समोरचा माणूस म्हणतो नको मला नॉर्थ साऊथ बघायचं नाही, फक्त ईस्ट वेस्ट असेल तर सांग. त्यामुळे ही गोष्ट तुम्ही विचार करायला लावणारी सांगितलीत. आता वास्तू प्रत्येकाची जी असते ती कोणीतरी तुमच्यासारखी ज्ञानी व्यक्ती एखाद्या जंक्चरला येऊन सांगते की तुमच्या घराचा दरवाजा अमुक दिशेला आहे आणि तो तुम्हाला चालणार नाही, तर ते घर तर काय बदलता येत नाही दिशा बदलून अशी. मग त्या घरात कशा करेक्टिव्ह गोष्टी करता येतात का, की जो मुळात एक दोष म्हणून तुम्ही सांगितलाय ठीक आहे, पण तो दोष काढता येतो, असं आहे? हो, असं आहे. आणि जेव्हा आपण एखाद्या व्यक्तीची पत्रिका पाहतो, ती पत्रिका जेव्हा समोर येते आणि त्याच्यावरून साधारण एक ठोकताळा बसतो, त्या व्यक्तीची पत्रिका, त्या व्यक्तीची वास्तू, हे जर दोन्ही पाहिलं तर आपल्याला हे कळतं की याच्या आयुष्यात एक्झॅक्टली कुठल्या गोष्टी चालल्यात. याचा बॉस याला त्रास देतोय का, याचा सहकारी याला त्रास देतोय का, याची बायको याला त्रास देते का, मुलं छळतायत, जे पण आहे, जो पण घटनाक्रम आहे तो आपल्याला ती पत्रिका आणि ती वास्तू यांचं कॉम्बिनेशन करून मिळतो. आणि जर एखाद्या दिशेत एखादा प्रॉब्लेम असेल तर मग आपण त्याला घरातल्या घरात दिशा बदल करायला सांगतो. म्हणजे ॲटलिस्ट झोपेची दिशा बदला, या खोलीतून त्या खोलीत शिफ्ट होऊन बघा. जर 21 दिवस जर ते स्थलांतर केलं आणि 21 दिवसानंतर ती घटना बदललेली दिसली तर समजून जा की कुछ तो गडबड है, जहाँ पे मैं सो रहा हूँ वो जगह मेरे लिए ठीक नहीं है. या पद्धतीने या गोष्टी करा तर तुमच्या लक्षात येईल. फार मोठे तोडफोड करायची गरज नाहीये. तुमची खाण्यापिण्याची, मोबाईलची दिशा बदला, तुमची कॉलिंगची दिशा बदला, झोपायची दिशा बदला, तर तुमच्या लक्षात येईल की तुमच्या ज्या अडलेल्या गोष्टी आहेत त्या सुद्धा होताना दिसतील. अरे वा, तुम्ही खूप छान सांगितलं. आत्तापर्यंत काही आणखीन पण लोकांनी आपल्याकडून अप्रोच केलेला आहे. प्रकाश गणपती यांनी ठाण्याहून आपल्याशी संपर्क साधलेला आहे.
त्यांची जन्मतारीख आहे 28 डिसेंबर 74, दुपारी 1:55. 28 डिसेंबर 74, प्रकाश गणपती ठाणे. 1:55. हो, दुपारी 1:55. आणि त्यांनी असं म्हटलंय 10-1 वर्षांपूर्वी करोडो रुपये एका प्रॉपर्टीत गुंतवलेत, पण ना त्याचं काही पूर्णत्व होत आहे आणि ना पैसे परत मिळत आहेत, असं अडकलेलं आहे सगळं. वास्तूच्या विषयक प्रश्न असेल की वास्तू कशी असावी, किंवा वास्तूमध्ये पैसे अडकणं, किंवा हेमंतजी असंही पाहायला मिळतं आपल्याला की एखादा बिल्डर असतो, खूप सक्सेसफुल असतो, खूप नाव असतं, आणि सडनली काहीतरी घटना घडतात आणि तो अडकतो. तर त्याचं कारण असं आहे की तुम्ही ज्या प्लॉटवरती ती बिल्डिंग उभारताय तो प्लॉट कसा आहे. आता जो प्रकाश गणपती यांचा प्रश्न आहे, नावावरून कळतं की महाराष्ट्रीयन नाही आहे ही व्यक्ती, बाहेरून आली आहे आणि इथे गुंतवणूक केलेली आहे. इथे असं दिसतं की आता इथे फक्त त्यांचा एकट्याचा प्रश्न येईल का, जो काही टॉवर असेल, जी काही बिल्डिंग असेल ज्याच्यात त्यांनी इन्व्हेस्टमेंट केली, पण त्यांच्याबरोबर बाकीचे इन्व्हेस्टर्स अडकले तिथे. बरोबर. म्हणजे याचा अर्थ हा फक्त त्या एकट्याचा दोष नाहीये, त्या भूखंडाचा दोष असण्याची शक्यता आहे. त्या व्यक्तीच्या जो बिल्डर आहे, त्या बिल्डर किंवा ते जो काही ग्रुप आहे त्यांचं दुर्दैव सगळ्यांचं एकत्र आल्याने पण ते झालेलं असू शकतं. यांची जी पत्रिका आहे त्याच्यानुसार असं तर नाहीये की यांची कुठली प्रॉपर्टी बुडेल, त्यामुळे या व्यक्तीने जिथे जिथे इन्व्हेस्ट केलंय त्याचा पैसाला मिळणार हे मात्र निश्चित. आता इथे झालेलं असं की जुलै 2021चा जो पिरियड आहे तो शनीमध्ये शुक्र या पद्धतीने विराजमान आहे की कुठलाही परिस्थितीत जुलै 2021च्या आत हे काम सुरू होणार, म्हणजे लवकरच सुरू होणार, आणि ही मंडळी तिथे राहण्यासाठी जाणार. आता यांचं झालंय असं, शुक्र जो बसलेला आहे पत्रिकेमध्ये तर तो त्यांचा भाग्यस्थानामध्ये बसलेला आहे. मेष लग्नाची पत्रिका आहे ही, मिथुन राशीची पत्रिका आहे. थोडंसं मी असं सांगेन यांना, प्रकाश गणपती यांना, की शनिचंद्र हा विषययोग तुमचा पराक्रम स्थानात बसलाय. पराक्रम स्थानाचा अर्थ असा आहे की पराक्रम करायला होतो शनी. स्वबळावरती, स्वतःच्या मेहनतीने, स्वतःच्या हिमतीवरती तुम्ही तुमचं विश्व उभारलंय हे इथे दिसते. आणि दुसरी गोष्ट काय तर कर्क राशी तुमची आली आहे चतुर्थ स्थानामध्ये, म्हणजे चतुर्थ स्थान हे वास्तूचं स्थान आहे. आणि इथे काय गडबड दिसते तर मी जसं सांगितलं की शनिचंद्र हा विषययोग आहे पत्रिकेत, आणि जे चतुर्थ स्थान आहे त्याचा मालकच चंद्र आहे. तो चंद्र हा विषययोग करून बसल्या कारणाने जी वास्तू आहे त्याला विलंब होण्याचे योग इथे दिसत आहेत. आणि साधा विलंब होत नाही अशा केसेसमध्ये, बराच विलंब होतो. पण यांच्या पत्रिकेवरून अंदाज येतो की जे अडलेलं काम आहे, तर मी असं सांगेन की टेन्शन घेऊ नका किंवा कोर्ट केस आणि या मॅटर्समध्ये पडण्याची पण गरज नाही. लवकरच तुमच्या असं लक्षात येईल की जुलैच्या आसपास हे काम त्यांचं होताना दिसेल, आणि ते जे इतकी वर्ष रखडलेलं काम आहे कोणतरी दुसरा बिल्डर येईल, तो ताब्यात घेईल, ते डेव्हलप करेल, आणि जुलैपर्यंत खूप चांगली न्यूज यांच्यासाठी येताना दिसते. वा, म्हणजे इथे पण तुम्ही आलेल्या माणसाचे, आपल्याला अप्रोच झालेल्या माणसाचं टेन्शन आणि तणाव दूर केलेलं आहे. भविष्य सांगताना किंवा तुमच्याकडे कोणी आत्ता जशा केसेस आल्या तशा अनेक केसेस तुमच्याकडे असतील, तर एखादी केस आल्यानंतर तुम्हाला जर असं, मी तुम्हाला प्रश्न विचारतो की एखाद्या प्रश्नात तुम्ही समोरच्याला दिलासा मिळेल असं नाही सांगू शकत असलात समजा, तर तुम्ही काय करता? जर बऱ्याचदा असं होतं की आता समजा ह्या प्रकाश गणपती यांचा प्रश्न आलाय आणि त्यांचे करोडो रुपये गुंतलेले आहेत आणि 10 वर्षापासून ते करोडो रुपये त्यांनी त्या इन्व्हेस्ट जिथे केलेत तिथे अडकलेत, काम बंद पडले. जर ते काम होणार नसेल तरी मी त्यांना सांगते, मी त्यांना सांगितलं असतं प्रकाश गणपतींना की बाबा रे, करोड गेले, अंगावरून ओवाळून टाकले असं समज, त्याचं दुःख करत बसू नको, कारण त्याचं काही तुला मिळणार तुमने क्या लाया था जो तुमने खो दिया. या पद्धतीनेच तुमने क्या लाया था जो तुमने खो दिया. कधी कधी अशा घटना घडतात आणि आपले लाखो रुपये निघून जातात. कधी कधी अशा घटना घडतात की आजारपण असं येतं, अख्ख्या आयुष्यातली जेवढी काही कमाई येते सगळी तिथे लागते आणि तरीही आपण बरे होणार नसतो. अशा वेळी जेव्हा तुम्ही समोर येतात तेव्हा मी तुम्हाला सांगते की बाबा आयुष्याचा खरा अर्थ काय आहे. आणि अध्यात्मात असल्यामुळे खरोखर असं होतं की जेव्हा काही गोष्टी माझ्या सांगण्याच्या बाहेर जातात तेव्हा मग गाणगापूर निवासी माझे जे बाबा आहेत अच्युत विभूते गुळवणी, तर यांच्याकडे मी अक्षरशः त्या लोकांना घेऊन जाते आणि बाबा मग त्या पद्धतीने मार्गदर्शन करतातच त्यांना. हा प्रश्न त्याचसाठी विचारला की संपर्क साधणारी मंडळी हजारो लाखो शेकडोंनी असा विचार करत असतील की आम्ही गेलो की आम्हाला चांगलाच सल्ला मिळेल का. तर असं नाही, चांगला वाईट नाही, जे तुमची पत्रिका सांगेल तो सल्ला आपल्याला खऱ्या रीतीने तुमच्यापर्यंत पोहोचवणं हे तुमचं काम आहे. आजचा विषय होता वास्तूचा. पुन्हा आपण अशाच भागात अशाच पद्धतीने भेटू याच वेळेला, फक्त वेगळा विषय असेल.
तोवर धन्यवाद. तुझ्या चक्कर मध्ये आले, नाहीतर माझा माठ तर सोड ना जुना माठ. हे बघ माझा स्मार्ट. मोठे बॅग तर कमी मध्ये मिळतात, पण सुट्ट्यामध्येही सुटसुटीत सेव्हिंग्स. आणि पीठ डाळ, उडीद, तूर, गहू आणि ज्वारी सगळं स्वस्तापेक्षाही स्वस्त आहे ग. साखर 9 रुपये म्हणजे संपूर्ण पैसे वसूल. चहा पिणार संपूर्ण पैसे वसूल म्हणूनच स्मार्ट बाजार आहे सगळ्यात कूल. व्हेरी स्मार्ट. कफ सिरप कुठे? इथे कसे थांबा. कुठेही खोकला थांबवा नवीन रेड स्टेप्स ड्राय कफने. यात आहेत कफ सिरपचे गुण जे खोकला पळवतात आणि देतात दीर्घकाळ आराम. नवीन रेड स्टेप्स ड्राय कफ सिरप आता तुमच्या खिशात. आई यात टिकटिक कशाला? बारा तासही टिक टिक चालते जेव्हा डेटॉलची साथ असते. सुरक्षा त्याची दिवसभर असते. डेटॉलची टिक टिक हो. जर्म्स आजारांचा धोका असतो प्रत्येक क्षणी प्रत्येक जागी. म्हणून माझा विश्वास फक्त डेटॉल, जे देते सलग 12 तास प्रोटेक्शन देते साथ दिवसभर. रगड रगड टुक टुक घास घास रगड रगड घास घास रगड घास घास रगड. आता कॉलिन स्प्रे देतो डस्टिंगच्या तुलनेत 5 पट जास्त चमक. अनेक वर्षांचा भरोसा तोडला, मला फसवलं, ते माझ्या डोळ्यात देखत. अनु, त्याने मलाही फसवलंय. आम्हाला सुद्धा. ताई, मला सुद्धा. आता वेळ आलीये त्याला घरातून काढून टाका. स्ट्रॉंग वासाने फिनाईलने सगळ्यांना फसवले, पण जर्म्स पूर्णपणे नाही घालवले. घ्या शक्ती, सुगंधी आणि दाट. लागतो फिनाईल पेक्षा अर्धा, देतो दुप्पट चांगली स्वच्छता. मारतो 99.9% जर्म्स म्हणजे तुमच्या पैशाची पूर्ण वसुली. फसवले जाऊ नका. लायझॉलचा शक्ती घरी आणा. टॉयलेट कुठे? टॉयलेट स्वच्छ नाहीये का? नवीन जॉब, नवीन वाईफ, कसं ठेवू स्वच्छ? हार्पिकचं सबस्क्रिप्शन घे. हे प्रत्येक फ्लश सोबत टॉयलेट ठेवते स्वच्छ 1 महिन्यापर्यंत. हार्पिक फ्लश मॅटिक, इझी पीझी टॉयलेट क्लिनिंगचे सबस्क्रिप्शन. आई दूध एक्स्ट्रा का? पाहुणे येणार आहेत ना. नाही. मम्मा मी माझी रूम देणार नाही. कोणीतरी येणार आहे ना? नाही. वा, घर किती स्वच्छ आणि सुगंधित वाटतंय. कोणी येणार आहे का? ओ, कोणी गेस्ट आले नाहीत. आला आहे माझा लायझॉल. हे फिनाईलच्या तुलनेत लागते फक्त 1/3. 6 तासांपर्यंत घर सुगंधित ठेवून देते 10 पट जास्त स्वच्छता. म्हणजे घर नेहमी वाटेल असे कोणीतरी येणार आहे जसे. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है उसमें भारत को प्रमुखता मिले, इस दृष्टि से इसको तैयार किया गया है. इसमें योजना तैयार की गई है जिससे निवेश भी बढ़ेगा और साथ साथ बड़े प्रमाण पर जॉब क्रिएशन भी होगा और हमारे युवाओं को इसका फायदा मिलेगा. विशेष रूप से खेती का क्षेत्र हो, पशुपालन का क्षेत्र हो, डेयरी का क्षेत्र हो या फिर फिशरीज का क्षेत्र हो, इन सारे क्षेत्रों में या सिंचाई का क्षेत्र हो, बहुत कारगर योजना तैयार की गई है. बहुत जिसको हम कह सकते हैं भविष्य का विचार करते हुए योजना तैयार की गई है, जिससे ये क्षेत्र विस्तारित भी होगा और इस क्षेत्र को बड़ा फायदा भी मिलेगा. महिलाओं की ओर विशेष ध्यान इस बजट ने दिया हुआ है. जहां एक और जो हमारी लखपति दीदी का जो कार्यक्रम है वो बहुत यशस्विता के साथ हमारे देश में चल रहा है और महिलाएं देश के अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही है. उस योगदान को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से उनको मार्केट प्लेस उपलब्ध कर देने का एक कार्यक्रम इसमें घोषित किया गया है, इससे बहुत विकेंद्रित पद्धति से महिलाओं को सक्षम बनाने का काम होगा और अर्थव्यवस्था में वे एक बहुत मीनिंग